people who join us in the webinar number 199. Since the Andean Health Horas Agency Hipólito Unanue Agreement started the cycle of webinars in May 2020. On this occasion, we are pleased to present the webinar titled Harassment and Cyberbullying of Children and Adolescents, How to Act from the Promotion of Health and Prevention of Cases. The Andean Health Organization is committed to working for the health of the Andean region together with the Ministries of Health of Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, and Venezuela. The COVID-19 pandemic also teaches us that the capacities built and strengthened in these 3 years must not be rolled back, and health must continue to be at the center of policies. Research, epidemiological and genomic surveillance, vaccine and drug development, and the deployment of health promotion and prevention measures are essential for a caring society. Reflections on these and other priorities relevant to health and well-being can be found in the monthly Noti Salud Andinas newsletter available on the Andean Health Organization website. We invite you to leave your name, organization, and country in the comment box of the Facebook Live or YouTube Live. In the same space, you can leave your questions or send them via email to webinarhorasconju@email.com. In this webinar, we will follow the usual dynamics. We will start with institutional greeting, followed by the presentations of our speakers, and then we will move to the Q&A session. To access the certificate of attendance, as usual, in any of the chats of Facebook Live or YouTube Live, you will find a fixed link where you must fill out a brief survey and leave your data as email. Please verify that your email is correctly written for sending the certificate, which will be sent in the coming days to your emails. Begin this important day, I give the floor to Dr. Marisela Malki, portfolio, Deputy Secretary of the Andean Health Organization, who will give the welcome and institutional greeting. Go ahead, dear Dr. Malki. Thank you, Ruby. Good morning, good afternoon, depending on where you are. Welcome. Remember that in 2022, Antonio Gutierrez, UN Secretary General, established a commitment to action on basic learning as one of the 7 global initiatives presented in the Education Transformation Summit. This international commitment states that to ensure learning recovery and acceleration, we will work immediately to enroll all children and keep them in school, particularly marginalized girls, increase access to remedial learning programs with services tailored to children's current learning levels, support teachers by providing them with the tools they need, and ensure the health, nutrition, and psychosocial well-being of all the teachers and children. But what does basic learning have to do with psychosocial well-being? Psychosocial well-being is an input, resource, and an output result of successful education. In addition to the obvious learning aspect, facilitated by mental well-being of students and the rest of the educational community, schools are key spaces for the socio-emotional development of children and their adolescents and their families and caregivers. However, emotional well-being can be threatened by aggression against children and adolescents
by other members of the educational community, adults and peers. Bullying can occur in face-to-face and virtual environments, and like other types of violence, can affect children physically, psychologically, and or sexually. It is exemplified in harmful teaching, insult, exclusion, or denial of resources, comments with sexual connotations, corporal punishment, sexual aggression, and others. According to the NGO Bullying Without Borders, 6 out of 10 children suffer some kind of bullying and or cyberbullying every day. And every year, 200,000 children and adolescents lose their lives as a result. In Latin America and the Caribbean, between 50 and 70% of students have been victims of bullying. Driven by the magnitude of the problem, today we gather to commemorate the International Day Against Violence and Bullying in School, including cyberbullying, which is celebrated every November 2nd. This year, we are united by the theme of No to Fear, ending school violence to improve mental health and learning. Thanks to the remarkable participations of Upendra Shaur, Yadira Salas, and Sonja Cafe. Today we will address the different modalities of bullying in the digital age, its impacts on health, and proposal for intervention. Welcome, dear Upendra. Welcome, dear Yadira and Sonja, and welcome to all the people who are with us as an audience. Very successful activity. Thank you, Ruby. Muchas gracias, querida doctora Thank you very Natalie. much, dear Dr. Luego del Malki. saludo de After the nuestras greeting of siete our consultas, Deputy me Secretary, presento. I introduce Mi myself. nombre es Ruby My Díaz, name is Ruby profesional Diaz. de salud pública y I'm a salud public privada health and global y soy health partícipe de professional, la línea de and I'm a garantía participant de in the los lines derechos of de actions niñas, of the Indian niños y Health Agency line adolescentes of y el action organismo on Niño children's Débil. health. Hoy, con mucho Today, agrado, with estaré great a pleasure, I cargo will be in de charge moderar este of webinar. moderating this webinar. Tras este preámbulo, After le this damos la más preamble, cordial we give a bienvenida warm a welcome to Sharan Bhupendra. Shoran Bhupendra. El doctor Bhupendra Dr. es Bhupendra is médico y a líder en salud physician pública and que public trabaja health en la leader intersección de who is equidad, working in the intersection of tecnología e equity, innovación, technology, con and experiencia innovation, en sectores with experience sociales in y both con social fines and de lucro. profit. Comenzó su carrera He atendiendo a began his pacientes career, con VIH-Sida career caring en for India HIV/AIDS patients y in desde India, entonces ha and since then trabajado he has en worked Asia, throughout América Asia, Latin Latina, America, África y Africa, Estados Unidos and the US en impacto on social, social desarrollo impact, youth juvenil, development, acceso a atención médica, LGBTQ healthcare access, LGBTQ+, y and tecnología, digital health innovación technology de salud digital. innovation. El doctor Shoran Dr. se Shoran especializa en specializes empoderar in equipos empowering globales cross-functional global multifuncionales, teams, crear building soluciones accessible accesibles a solutions través de un through diseño centrado en community-centered la design comunidad and y enabling permitir la collaboration colaboración con with gobiernos, government, ONGs y NGO, partes and interesadas tech de la industry industria tecnológica. stakeholders. El doctor Shoran tiene Dr. más de Shoran 24 has años de more than experiencia 25 en salud years of global global health por una experience carrera que with abarca a career múltiples spanning países multiple y countries roles, and roles, incluidos including 15 años 15 de years of senior experiencia en alta management dirección. experience. El doctor Shoran ha Dr. diseñado, Shoran has creado, designed, built, implementado y implemented, evaluado and múltiples evaluated productos multiple y digital programas de health salud products digital, and programs, intervenciones de telemedicina telemedicine y de interventions, and redes social media campaigns sociales para llegar to a reach poblaciones en at risk riesgo and hard to reach y de populations difícil around the acceso world. en todo el mundo. Tiene una larga He has a long trayectoria brindando history of asesoramiento providing técnico technical y advice consultas and a consultation agencias to como la agencies such as OMS, la WHO, UNESCO, UNESCO, la IPPF IPPF, and y the la OPS, Pan American Health Organization que desean aplicar that want to tecnologías apply nuevas new and e innovative innovadoras technologies para programas de for salud digital nacionales country y and regional regionales. digital health programs. El doctor Shoran Bhupendra Dr. no nos Sheridan podrá acompañar en would esta not be ocasión able de to manera join us síncrona, puesto synchronously que se on this encuentra en occasion un as vuelo. he is on a Sin flight. embargo, nos
However, he shared with us the video of his presentation. Hi, everyone. I am very, very excited to be here today. Thank you for giving me the opportunity to present to you some of the updates around the issue and challenge of cyberbullying, especially with young people and adolescents in the region and around the world. My name is Sharan. I'm a medical doctor, and I specialize in adolescent health where it intersects with technology and innovation. And hopefully today I can share with you some of the work that has been going on around cyberbullying. Over the next 15 to 20 minutes, what I'll be sharing with you will be a high-level statistic of mobile use and internet use amongst young people in the Andean region, then give you some basic background around cyberbullying, and then also some potential solutions. As you know, or you may know, as you see around with young people in the communities, mobile phone use is very, very high amongst young people and young adults. When you look at certain countries in the Andean region, here are a few numbers. They are a bit outdated because they were captured in 2021. And obviously, these numbers have increased significantly in the past couple of years. As you can see, the numbers in millions are really high, with Colombia being at around 60 million mobile connections, Peru around 36 million, and then Chile and Bolivia and Venezuela coming soon after. The internet users in the region are also really high. Most of them are using internet and accessing it using their mobile phones. Again, these numbers are very high. In Colombia is around 35 million, and Venezuela is around 21 million, and then Peru 20 million, and then Chile, Ecuador, and Bolivia coming very quickly after. Most of the people who are using internet or mobile phone solutions, definitely youth and young adults are some of the most active users of these new technologies. Most of the times, what they're doing with this technology is really accessing social media. It's a very, very popular activity. There are many, many social media platforms that young people access: Facebook, Instagram, TikTok, etc. They spend a lot of time on these platforms. In addition to that, young people are also very active on the messaging apps such as WhatsApp, Facebook Messenger, etc. I share this information because it's really important for us to understand where are young people in their online lives in terms of where they are working, where they're learning, where they are playing on their mobile phones, on the internet, and how they are building relationships and networking and connecting and communicating with each other, because those are the platforms where some of these challenging interactions, such as cyberbullying, can happen. I also want to highlight the impact of COVID-19 on the online habits of young people in the region. As you may remember, previous to the pandemic, a lot of older adults, teachers, parents, etc., always wanted to have some kind of oversight on the use of mobile technology and access to the internet by young people. But then after COVID-19 hit and most of the young people were out of school and had to attend classes virtually, there was a major shift in how the adults ended up shifting their behavior around the use of technology by young people. Because the internet offered a very, very good workaround for schoolwork while they were at home, it allowed young people to sustain friendships and relationships. And then parents in cases often were called upon to provide the devices and the internet connection so their child's online opportunities could be optimized so they didn't fall behind in their schoolwork or lose out on their social experiences. So cyberbullying, there are a lot of definitions that are out there, but this one is quite commonly utilized. And I know that all of you probably understand and know what cyberbullying is, but I'm just going to share this foundational definition so we can then talk about how it plays out and what are some potential solutions. Cyberbullying is the use of technology to harass, threaten, embarrass, or target another person. It can take
many different forms. When we are looking at young people and how cyberbullying impacts them, a very important and critical question I often get asked is if I am if I have a child who might be experiencing cyberbullying, how can I understand or how can I recognize that they are being bullied? So here are a few warning signs that the young person that you are who might be your child or who might be under your care is being cyberbullied. They typically occur and they happen around a young person's use of their device. Some of the warning signs may include an increase or decrease in the use of their devices, their mobile devices, including texting. Often we see that when a person is facing cyberbullying, they either increase their online presence and the use of their mobile phones, or they significantly decrease it. So it'll be outside of their normal utilization of their mobile phones. They also may show emotional responses to what is happening on their device, like excessive laughter or anger or being upset. Often, a young person might hide their screen or their mobile phone when other people are near, and they avoid discussing about what they are doing on their mobile phones. Sometimes they will shut down their old social media accounts, or they might create new ones and become active on those new ones to escape what they are facing on their social media account. They may start to withdraw, become depressed, and part of that might be resulting in avoiding social situations, even those situations where the young person uh, definitely enjoyed them in the past. And they may lose interest in people and activities and spend a lot of time inside their room behind closed doors. All of these are warning signs that should give you a flag that, oh, something is going up, and sort of inspire you to dig deeper and try to be supportive to the young person that you are caring for. There are many strategies and solutions, and a lot of studies has been done on cyberbullying all over the world, including in Latin America and the Andean region. So if you are looking for strategies, you can definitely search online for programs and devices and other technology solutions that exist out there that can help you. I will share with you a few of those. Here is a video that I'm going to play. It is from an organization called Amaze, and they have done a lot of work in creating video content for young people all over the world, and definitely in Latin America and the Caribbean. And a lot of their video content is available in Spanish. Hola chicos, bienvenidos a mi blog. Hoy nos haremos una de las preguntas más importantes de todas. ¿Una fiesta o ir al cine? Bien, entonces, por un lado, una fiesta es, como les decía, ya basta. Durante 2 días has estado revoloteando y molestándome y me desesperas. Ya basta. Stop it. El bullying es un comportamiento que puede Bullying herir, is dañar a o humillar a behavior una that may persona. hurt, Existen diferentes humiliate tipos a de bullying. person. There's El different bullying type of directo, bullying. que es cuando The existe una active agresión bullying, tanto física when como there is verbal, como por ejemplo los aggression, zapatos. El physical bullying or verbal. indirecto, que es cuando alguien hace Passive sentir bullying, invisible a when otra persona somebody porque la ignora o excluye de un ignores juego o de una another person fiesta. or Y el excludes him or ciberbullying, her. que es cuando se envían mensajes por Cyberbullying, correo o en las when you redes send sociales agrediendo a una messages in persona. social Los que media hacen bullying buscan maneras de what tener el do poder bullying, y de controlar a want otra to have persona para power hacerla and sentir control mal other y people, así parecer making them más feel bad, poderosos. and then Si alguien te hace to be bullying, more míralo y powerful. dile con un Somebody tono de voz claro y tranquilo que with a deje de clear, hacerlo. quiet Si hablar para stop it. defenderte parece muy If, difícil o if arriesgado, it's solo difficult to aléjate y defend, cuéntaselo obviously, a un amigo, a just tus padres, a un go maestro far away o a and tell cualquier it to otro your adulto en friends, quien your parents, confíes. or Si any eres other víctima person del that you ciberbullying, trust. no respondas ni If you're a reenvíes los victim of mensajes. cyberbullying, do Bloquea not el número respond en or tu resend teléfono o borra a la persona de messages, tus block amigos your en las number, redes sociales. Guarda la or evidencia de lo que está delete that person sucediendo, from ya your sea un social media, mensaje, un tweet and o keep una the imagen, evidence, y muéstrasela a un create adulto. an image, Si ves que encourage them alguien about está it. haciendo bullying, no te You see quedes that callado someone y is hazle saber bullying que lo que them, está sucediendo no stay está bien. Si la quiet persona no and tell cambia de them what he's actitud, doing is not aléjate y right. If busca that ayuda. person doesn't change Pide their ayuda attitude, hasta que alguien look te for help. escuche o la Look situación for help, cambie. and somebody helps you, or the situation Si changes. conoces a alguien que haya sido víctima You del know bullying, someone that sea has been a amable para victim que of sepa bullying, que no está be solo. kind to them Cualquiera so puede you're ser not víctima alone. de bullying.
Hay anyone muchas can be a razones victim por of las que una bullying. persona hace bullying. There is some Esta reason because agresión people puede do herir bullying. física y That aggression emocionalmente a may los hurt demás. physically or Pero nada emotionally de eso es the others. culpa tuya. And none of that Tú is your eres fault. increíble. You are Ay, amazing. pobrecita. Te sentías sola y querías Poor. un poco de You atención. felt alone. You Mira, want some te doy una galleta. attention. See, Muy bien, I'll chicos. give you Hasta la a cracker. próxima. Y no olviden Okay, visitarme see en you. amaze.org Don't forget o to vayan a mi visit canal me de in YouTube para ver más. amaze.org. Go Adiós. to my YouTube channel. Bye bye. So that was an example of a video that has been produced by this organization. There are many such videos that are out there. So when you are working with young people, youth and adolescents, sharing such videos with them so they can understand what happens during cyberbullying, how to recognize when it is happening, and then what are some of the options available to them in terms of responding to that situation. Here's another YouTube video that I would like to share with you. This one is in English. Hi, Wellcasters. Last week, we started talking about bullies, those grizzly bears that seem to think that they're allowed to make you feel unsafe and uncomfortable. We showed you some ways to deal with those grizzlies, from playing dead to traveling in packs. But what if the bears could follow you, worming their way through the series of wires that now make up such a huge part of our lives? Today on Wellcast, we're taking a look at cyberbullying. In many ways, cyberbullying can be much scarier than physical bullying and much harder to escape too. But that is okay because your Wellcast army has returned to back you up. We're going to teach you a 4-step method for escaping the clutches of cyberbullies. Are you ready? Unsurprisingly, cyberbullying is extremely detrimental to your health. The Journal of Adolescent Health found that cyberbullying victims are more likely to become depressed than targets of traditional bullying. And cyberbullies don't really have much in the way of motives either. With bullying, there's normally an imbalance of power. But you don't need to be powerful to harass someone online. You just need the internet. According to the American Counseling Association, 40% of cyberbullies engage in online aggression just for fun. Okay, it doesn't really help to know that someone who's constantly harassing you over Facebook has no reason to do so, but you should take comfort in the fact that it does have very little to do with you and everything to do with the bully's own super weird issues. You can't fight those issues. What you can do is learn how to avoid cyberbullying when possible and extract yourself from the situation when it's too late to avoid it. It's time for our 4-step method. Pause and print this Wellcast worksheet. Step 1, privacy is prevention. Take a second to go through any place you store data about yourself online and make sure the privacy settings are airtight. Google your name, see what comes up. Make sure your Facebook settings don't give out your email address or phone number. Step 2, when bullied, don't respond and don't retaliate. This is a ridiculously hard rule to follow because, hey, you're getting sent awful things, and the first thing you want to do is fire back. But think of it like this, though. Engaging with a bully is like pouring water on a grease fire. It seems like the obvious thing to do at the time because, holy crap, my stovetop is in flames. But water just spreads the fire, and retaliating to a cyberbully just encourages the bully because you're giving him what he wants. Step 3, block the bully if possible. What's better than ignoring a bully? Making it impossible for him to contact you, that's what. Try one of the following methods to make it harder for your bully to reach you. If you're on a messaging system, set it up so that only contacts on your buddy list can contact you. If this doesn't work, try going invisible or blocking the individual screen names that you know to be dangerous. Screen all incoming phone calls and text messages. If necessary, temporarily suspend your social media pages. Step 4, save the information and tell someone. First and foremost, report the bullying to the service provider because cyberbullying is outlawed on most sites and messenger services. Cyberbullying is also illegal in most states, though some bullies might think they can get away with a lot simply because nobody knows who they are.
What they forget is that they're leaving a pretty significant electronic trail. Save any threatening correspondence, email, Facebook, phones, etc., and show it to somebody you trust. This could be a parent, teacher, or friend. To recap, if you're being cyberbullied, first, make sure your online presence is as private as possible. Don't retaliate, but block the bully from communicating with you as much as you can. And finally, save all information and tell someone you trust about the bullying. If you would like more advice on dealing with bullies, like why you should never listen to a bully in the first place, click back to our last bullying episode. So that is another resource for you to share and with other young people on how to respond when they become targets of cyberbullying. There are a lot of resources out there, but as adults that are supporting young people, here are some of the things we can tell them. One is if they experience cyberbullying, to tell, inform an adult ally. That could be their teacher, their parents, their older cousin, brother, sister, etc. Just like you can walk away from in-person bullying, you can also walk away from cyberbullying. Shut down your device and get away from it and give yourself some mental space. Resist the urge to retaliate. This only, like in the video we said, only adds fire or fuel to the fire. In many places, you can actually report the cyberbullying case to your school, to your parents, to the local law authorities. You can online block the bully because most of these social media platforms allow you to actually do that, and then learn how to be safe online. Excuse me. If you are teachers or parents, here are some resources that you can give to the parents of young adults that you feel might be at danger of being cyberbullied. Here are a few mobile apps. These are parental monitoring apps that allow the parents to actually be able to track if their young person or if their child is a victim of cyberbullying. They can get information or they can get notices if these solutions recognize certain words, certain visuals, certain phrases that are indicative that their young person might be getting cyberbullied. I highly encourage you to visit these apps and make them available or recommend them to the parents and educators as a way to be supportive to the young people and be there for them when they need us if they are facing any of these situations. I want to repeat that there are a lot of resources out there that are regional in nature, that are language competent. They're available in English, Spanish, Portuguese, and other languages as well. Please go online to these app stores and identify some of those apps that might be best relevant, most relevant to your context, to your country, to your region, and make them become familiar with those and then make them available and offer them to the adult allies, such as parents and educators of the young people. So if and when they are needed, they can actually offer them to the young person to protect them and to help them respond to episodes of cyberbullying. With that, I would like to end the presentation. My name is Bhupendra Sharan. This is my email, which is bsharan@gmail.com. If you have any questions, if you need resources, or if you have any advice or guidance for me, please don't hesitate to contact me. Thank you so much. Have a fantastic rest of the conference. Bye. El doctor Sharan nos comentó sobre Sharan el creciente uso de commenting of the growing use of social media, internet, and mobile phones in the young population in the Andean region, and how the COVID-19 pandemic generated a vision of parents facing the continuous access of the internet by the children and understanding that the relevance for academic means is greater openness to the young people coexistence with social media, as every technology brings some issues that we must learn to identify early and prevent
as profesionales caregivers or que brindan servicios de salud professionals that y offer health educación a niñas, services and niños health and y education services adolescentes. to children and Uno de estos adolescents. problemas es el One of ciberbullying. these problems is Para ello, cyberbullying, el and doctor for that, Choran Dr. nos Shoran dio pautas tales gave como us estar some atentos a cambios clues of how emocionales to be alert repentinos, to ocultar sudden emotional pantallas changes, o to creación hide de múltiples screens, perfiles or en creating línea several por parte profiles de online las niñas, niños y by adolescentes. an adolescent. Desde la prevención del The ciberacoso y prevention of potencial cyberbullying extensión and the de potential estos extension casos, of these resulta cases, crucial it enseñar is a las crucial to niñas, niños teach y adolescentes a both tomar children and medidas adolescents como take configuraciones de measures privacidad such para as proteger sus privacy datos personales, setups to protect no their responder personal ante data, ataques de do not ciberacoso, respond guardar cyberbullying evidencia attacks, de estos casos, save evidence of these bloquear cases, a acosadores o back perfiles que parezcan sospechosos y sus- denunciar a los suspicious encargados de la profiles and plataforma de la que bullies, haya ocurrido and to y tell a those las autoridades platforms about competentes, the occurrence of these además de cases informar a los and adultos the de confianza. competent authorities. Los recursos tecnológicos también ofrecen Technological soportes a resources padres offers y support educadores to para parents and prevenir educators to e prevent identificar and identify oportunamente el on a ciberacoso. Por ejemplo, las cyberbullying aplicaciones on a timely basis, Screen such as y Family Time. uh, Estimado doctor applications. Shoran, Dear Dr. reiteramos el Shoran, thank agradecimiento you so por much la sobresaliente for disertación. outstanding Nos han llegado presentation. muchas We felicitaciones. have received many Ahora congratulations. le And damos now la más cordial we would bienvenida like to a welcome Yadira Salas. Yadira Salas. Yadira Salas Yadira es Salas is responsable responsible de educación for permanente continuous y del education Comité Andino and the de Andean Recursos Committee on Humanos Human en Salud Resources in en el Health at organismo the andino Andean de Health salud. Organization. Ella es She's a magíster en master in tecnopedagogía y educación technopedagogy virtual, and virtual education. licenciada en Has comunicación a en degree in desarrollo communication social, in social con development, postítulo en educación y postgraduate in medios y education, media, and tecnologías de la información y comunicación, information and con communication technologies, diplomaturas en with salud diplomas in ocupacional, occupational en health, género, in salud gender, y in health and construcción de construction of ciudadanía, citizenship, en investigación in educational educativa, research with con TIC, en comunicación ICT, social in y social salud communication colectiva. and collective health. Cuenta con más de She has 13 more than años 13 de years of experiencia en el experience área de in gestión the del area of conocimiento en knowledge salud management y en los in health procesos de and in the processes of tecnopedagogía technopedagogy como apoyo a los as posgrados en support to gestión the de postgraduate salud degrees in public pública, health management, salud ocupacional e occupational higiene del health, ambiente and laboral, hygiene in the work epidemiología environment, y medicina general epidemiology, and integrada. general comprehensive Adelante, medicine. estimada Yadira, es Go ahead, dear Yadira. totalmente tuyo el You espacio. have the floor. Muchas gracias, buenos días y buenas Thank tardes. you. Good morning. Primero Good que nada, afternoon. antes de First of compartir, all, quisiera agradecer a I los would like to dos y thank the felicitar al Orascono to equipo liderado por las congratulate the doctoras Calle y Malky, a la bienvenida a los led by ponentes, a la Dr. doctora Sonia, al and doctor Malki, Bupendra, Ponja, en Dr. este Bupendra, tema tan importante in y this en especial a important todos los conectados. Así que you espero who are que este joining us. material sirva de Hope this conocimiento y material apoyo para madres, be padres, provided as support to representantes, cuidadores y caregivers, trabajadores de salud. mothers, fathers, Así and que voy a health compartir y me workers. confirma. So I'm going to start sharing my screen. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, iniciamos. Well, we'll start. Ya vamos a hablar en este We're going to momento talk un poco sobre el about ciberbullying, algunas formas y cyberbullying, roles, some alcance, forms algunos and datos, roles, algunas scope, consecuencias para la some salud, data, legislación en some la región health andina y consequences, algunas herramientas para legislation, la prevención some tools for que prevention complementan la presentación that que me ha complement the precedido del doctor presentation by Shoran. Dr. Shoran. Entonces, bien So, brevemente, ¿qué es el ciberbullying? briefly, what is Ya lo cyberbullying? acaban de mencionar el doctor It has been Bupendra. mentioned En by Dr. resumen, es Bhupendra in el summary, uso is de los the medios use digitales of the para ejercer media acoso psicológico entre to iguales. do psychological Una de las cuestiones súper bullying. importante One of the important mencionar things sobre el to mention ciberbullying of es cyberbullying por qué es tan is frecuente. why Y is bueno, it resulta so que frequent? por la Well, inmediatez, por el because it can be done anonimato, por la immediately, reiteración y por anonymous, la falta de empatía. is in Además, lack of los empathy, múltiples and also the formatos en los que se multiple puede formats. presentar el ciberbullying The es a través cyberbullying is de los through grupos de WhatsApp, a the través de WhatsApp memes, de groups, videos, de hashtags, de memes, publicaciones. video Bueno, aquí postings. brevemente le comparto I este share meme que se hizo súper this famoso y meme me that was very preguntaría famous, and ahorita, I will después de ask muchos años, esta many persona years habrá later, sufrido de algún person might have ciberbullying en ese suffered of some momento cuando se cyberbullying at that divulgó y moment se when hizo it tan was famosa posted, esa became, publicación. Bueno, and that eso a publication lo became mejor so ella lo famous. dirá más adelante. Well, we will look at Entonces, that later on. una de las So cuestiones que one quería of comentar the de las issues that I formas de want to discuss ciberbullying
cyberbullying. el ciberbullying The puede cyberbullying presentarse can a be través de presented hostigamiento. through ¿Por qué? harassment. Why? Porque, bueno, entre Because ellos mismos pueden hacer between humillaciones en themselves, línea they can y do eso puede ser harassment incluso and en el sentido humiliation de online imágenes to denigrantes, como sending ya lo mencionaba images, anteriormente. was mentioned Otra before. cuestión también es la exclusión, And es also decir, another thing is the que se exclusion. niegue So a they que la deny persona, that the el niño, la person, niña, el adolescente child, the pueda girl, the participar en adolescent, actividades en línea. and participate Y online otra es la activities, and the other one manipulación, is es decir, manipulation. el That uso de la is, información que they está use disponible en information that línea is para available poder luego online difundirla en to otras threat of plataformas o en being otros grupos. spreading it in other platforms. Entonces, algo súper So interesante que something aquí sí me quite quisiera detener un interesting that I momentito would like es to hablar de los roles del talk in more ciberbullying. detail is the roles Bueno, of es importante cyberbullying. saber que But it's algunos chicos que important no suelen that some discriminar en children who espacios usually don't discriminate presenciales como la in, escuela in pueden on-site encontrar spaces in un school espacio súper can fácil find para hacerlo como a es el estar en place línea. to do it in Entonces, dentro de los online. roles tradicionales So del among the bullying, traditional roles of bullying, aquí pueden variar por completo. they can change. Inclusive, puedo decir que dentro de I estos can roles say hay un that dinamismo there's a que siempre dynamism recomienda que no se present, and asocie they a los always chicos porque recommend en to algún don't momento pueden associate sufrir de because they may suffer estigmatización. Entonces, stigmatization. ¿qué quiere decir esto? So what do I mean by En la this? práctica, los niños, That niñas in y practice, adolescentes boys, pueden girls, and recorrer adolescents varios de los perfiles can y pueden go through incluso several of pasar the de profiles acosador and can a ban acosados en poco tiempo. from Entonces, cabe recordar harassment to que los accused. protagonistas de las situaciones So descritas para the los niños, niñas y adolescentes, person who por consiguiente, do this son sujetos de derechos are y de subject participación. and they Entonces, can dentro participate. de estos roles So on these que les roles traigo y les comparto, that I están el share rol with de you, ayudante del we have the acosador, role está el of the acosador, está el harassment acosador del acoso, helper, está la and víctima, the está el victim, defensor de la víctima y el the spectator. defender, Muy brevemente and les voy a the comentar cada uno de ellos. spectators. And El now ayudante del briefly, acosador, the help esta of persona the person asegura who no solo harasses quiere que not se conozca la only información wants to have y that reproducirla information del agresor, and sino que reproduce también it. comparte lo que el agresor está So haciendo en las redes sociales. El acosador the obviamente muestra su inseguridad humillando al otro by compañero o humiliating the compañera other one en el espacio virtual. El in the reforzador virtual del space, acoso the reinforcement of tiene the harassment ese is rol, en este the caso one de that ayudar, has that que facilita la información facilitates sobre la violencia information y además and hace que se also divulgue toda esa información en spreads línea y se out that reproduce lo que information llamamos online and ciberbullying. reinforce Es what we decir, call que se cyberbullying. aprovecha de la That is, información it que está takes en línea, advantage of the information porque that's ahí online entra algo tan because importante como es el alcance que tiene el ciberbullying, the reach of y lo divulga y cyberbullying la is large. víctima, por supuesto, que es la The victim, principal persona que sufre acá, the pero incluso más adelante les person voy a who comentar algo suffers, but súper I'm going to interesante que no nada más es la comment víctima, something sino else. It's también not only the en victim los who diferentes suffers, roles but the que different pueden tener roles algunas that you consecuencias can para la see salud. that have some Entonces, la consequences víctima, on health. So the victim, después que el contenido se haya after the viralizado, content has que haya viralized, llegado a ese well, público de become viral and investigación reach a point y que puede llegar a muchas that personas a nivel and mundial, reach many people ella worldwide, puede sentir they esa may perturbación, porque además feel no es that ese día, sino que se perturbation puede because mantener por mucho it tiempo. can be Entonces, algo que long-standing. señalaban en la So presentación something that anterior es was que es pointed out in the importante previous enseñar a no presentation, it is responder con más important violencia ante la to discriminación. that Bueno, teach them not to respond tenemos a with las more víctimas violence. que We sufren have violencia the por sí solas y victim, tenemos a estos espectadores, defender, que los and we have espectadores the son spectators. sujetos pasivos These are y passive estos pueden subjects, alentar, incluso and this pueden may promote hacer que or se even lleve mucho más grande create this, esta bola make de this humillación en línea, porque humiliation los espectadores también ball son grow responsables de que este more, círculo de and they are humillación also siga. responsible, and they are also responsible for stopping that Entonces, algunos humiliation. ejemplos de agresiones que Some suceden en la actualidad example entre of los niños, niñas y aggressions. adolescentes. Está el sexting, que es They de have enviar y sexting, compartir imágenes sending con and sharing contenidos, videos images sexuales, with que sexual pueden ser en content algunos casos that may reales, como be puede ser real falso. or Está false. también el upload, que es el We have perfil de the la víctima en upload un sitio the donde victim's por profile in a website ridicularizar that a may alguien. use to ridicule También está el someone suplantar la and identidad de the la replace víctima, the por ejemplo, identity of puede the haber victim for algunas offensive groserías en comments internet o on comentarios third ofensivos sobre parties. terceros. Está el de compartir el You email can de la share the víctima email para of the entonces enviarle un victim blanco de that this todos can los demás. become a target of all the Por others. supuesto, And establecer of algunos course, rumores to en la plataforma establish some para rumors reprochar in the alguna platform actitud e incluso molestar e and identificar a even la víctima en to diferentes look for the plataformas para victim in enviarle different mensajes de platforms spam y to acosarla send them sexualmente. messages of aggression, of El bullying. alcance que les mencioné hace And poquito, the bueno, scope or aquí es the súper reach, interesante well, this is que very donde se hace interesting la primera because agresión, when we los have contenidos the first van aggression, a estar
contents are going to be available in the web. So the content that is there is going to produce a damage because it's going to continue to reproduce and reproduce. That is why when we mentioned that from the time that you do anything internet, you're generating a digital print, footprint that it's not going to, we're not going to be able to erase it. So here is where we need to think that we to be responsible digital citizens when we make a public opinion and interacting with others. One of the things that this scope has in terms of cyberbullying is that from the moment that this is posted, this information may reach the families and they're going to find out of the aggressions suffered by the children and adolescents. And of course, the victim is going to suffer of cyberbullying because active for hours because it's virtual, it doesn't break. So some data, and here correlated with mental health. 7 out of 10 children who use social media suffer some type of cyberbullying every day. One person who suffers cyberbullying has 2.4 times more of suffering anxiety, 2.5 times more to suffer depression, and 1.9 times of committing suicide. In addition, point out that 210 of each 1,000 girls with a different skin color are victims, are secondary victims of bullying. Something that was recently mentioned that cyberbullying usually leads to more suicidal thoughts than traditional harassment. Another important thing is 1 out of 5 children have not gone to school due to threats associated with cyberbullying. And of course, that the hate discourse, the transphobic hate discourse increased 20% since 2020. And these numbers may have changed at the current date, unfortunately increased. Some data very important to share is a study by the Pew Research that mentioned that half of the adolescents that they have interviewed in the study had experimented some type of bullying associated to insults, diffusion of false rumors, explicit images unsolicited were received, repeated requests to the location, and sharing images without their consent. Some actions at the world, global level, that's very important here. Some other actions that are important to point out. For example, in Finland, Italy, and the Netherlands, there's a decrease of bullying and cyberbullying, so the Kiva problem. Then we have the zero problem from Norway, has been implemented in Chile, Peru, Mexico. We have the PPROX Swiss program, and it's been useful to strengthen the values in children. We have the PICAS program that look for that reconciliation between the aggressor and the victim through group meetings, and we have the Always program to promote good behaviors. And some apps that, in addition to what Upendra mentioned, we have the Zero Acoso, Stop It, the Bully, Semáforo, Safe to Net. Some apps are in Spanish, and the ones that are in the right side of the screen are in Spanish. Friendly screen, zero bullying, and bully traffic light. And I will leave you the link for these applications later on in the chat. One of the things that I wanted to mention in terms of roles that influence in these aggressions in cyberbullying, we have the psychopathology of the victim, of the aggressor, of the victim's aggressors, and the witness. We did an exercise of indicating what are the consequences at the psychopathology level and in each one of them. For example, the suicidal ideation, both the victim and the aggressor may suffer this consequence. Similar to anxiety and depression, we have the victims and aggressors. They are linked because it comes to a point where
it was víctima llega a mentioned un that the punto donde también se victim convierte en agresor, entonces becomes an cumple aggressor. el doble rol. So it has a Entonces, double esto de role. estigmatizarlos So these are por el rol que están cumpliendo stigmatizing dentro because of the de role they are having este problema ya in de salud this pública issue, this es public súper health interesante y issue además is lo very interesante interesting es and identificarlo. all is it Por ejemplo, porque needs to también be una de las identified consecuencias because que one of llama the poderosamente la consequences atención es que cómo el is consumo de that tabaco, el how the consumo de tobacco drogas and asociado toxic con el consumption is ciberbullying. associated Y to otra cosa también cyberbullying los síntomas and also psicosomáticos, por ejemplo, psychosomatic que lo sufren symptoms. tanto los For example, agresores, are las suffered both víctimas y by los aggressors, testigos. victims, Estos son and los the síntomas de inferioridad, witness, as well impotencia y as dolor que inferiority, están presentes impotence, en and la pain symptoms víctima are como en present los in the testigos. victim as well in the witnesses. Otras consecuencias Another of the sobre esta consequences situación on this y situation seguir abordando un poco más el tema es el aislamiento social, is the que ya social también lo mencionaba, isolation la that was seguridad mentioned, reducida, porque reduced los niños y security adolescentes pueden because sentirse they may inseguros feel insecure tanto en la presencialidad como both estar en on línea. site as El online tener además esta constante and sensación de having this invasión de constant privacidad sensation of personal privacy, y también personal privacy su menor invasion, nivel educativo, and also a porque lower educational level. ciberbullying puede afectar Cyberbullying may have negativamente el a rendimiento negative effect académico. on Otras academic cuestiones del daño de la salud performance mental and y also para the ya dar un poco más mental adicionales health. a los que le mencioné, que estaba el estrés, la They preocupación, el have miedo, la stress, ira, concern, algunos rage, dolores de fear, cabeza, cuestiones de how depresión, it abuso de affects mental sustancias, health with está depression el and estrés substance abuse. postraumático, It que es has a importante señalarlo en este tipo de PTSD. situaciones. Y ya para ir And avanzando un to poco move along, de lo que existe en what do nuestros we países, have bueno, cabe in our destacar Andean que este countries? We problema should se ha incrementado point con la out that this pandemia y issue con el has uso increased during masivo the de pandemic dispositivos, and the aunque massive recordemos use of que mobile. el Internet sigue But siendo remember that una internet determinante que still puede a estar a determinant favor o en that contra may de los be in niños, niñas y favor or adolescentes. against Sin embargo, children and ha estado adolescents. tan presente durante el However, proceso it's del been COVID y was durante el present during the ejercicio de las clases COVID-19 virtuales and during que the muchos de virtual nuestros países classrooms that ya han many of our preparado guías countries y protocolos. Aquí prepare solamente destaco guidelines and algunos, por protocols. ejemplo, en These are some of Bolivia, them. en For example, Chile, Bolivia, los Chile. pueden leer y seguramente más adelante los compartiré también en el I chat will para que tengan a share su it later. disposición. You Tenemos it en have Ecuador, in en Perú Ecuador, y en in Venezuela, Peru, al igual and que también la Venezuela, UNICEF and y also el by Ministerio de Salud de UNICEF España and the también Ministry of Health ha of Spain elaborado guías y protocolos drafted escolares que guidelines son and bien protocols orientativas that porque are contienen información fully dirigida tanto a padres, madres y oriented cuidadores, to como parents, también a caretakers, educadores y como también a and profesionales de la salud. educators and health professionals. Con relación a la In legislación terms of para the el ciberbullying, legislation to nuestros 6 tackle países también cyberbullying, cuentan our con six countries normas dirigidas have a esta situación. Por norms ejemplo, en Bolivia against it. For tenemos example, el Bolivia, Código de Niños, Niñas y they have Adolescentes con la the ley code for 548 children relacionada and al ciberbullying. adolescents En with Chile tenemos la ley related to cyberbullying with Law 2566 sobre violencia 548. escolar, que In además Chile, Law está también siendo 2566, evaluada como un which proyecto is de ley being para evaluated sancionar as a algunas draft cuestiones law to específicas sanction sobre el ciberbullying. specifications on En cyberbullying. Colombia tenemos la In ley Colombia, we have Law 1620 que establece el 1620, Sistema Nacional de established the Vigilancia Escolar. national En system of Ecuador school, está la Ley Orgánica de Prevención, Control y Sanción del Acoso, Intimidación o Violencia en and los centros with de the estudios detection of de harassment educación. in En education Perú tenemos centers. la In Ley Peru, we have 29719 laid que promueve la Law convivencia sin violencia 29799, en las instituciones promotes educativas. living without Y tenemos violence in también la norma educational técnica de institutions, salud para la and the atención integral de salud health de los technical adolescentes. norm for the Y en comprehensive Venezuela tenemos la health Constitución de care la of República Bolivariana de Venezuela, adolescents. que And in contiene Venezuela, disposiciones para we have the proteger los derechos de constitution los that niños, protects the niñas y rights of adolescentes, children and incluidos el adolescents, derecho a la that includes educación, the a right to la education, protección contra la violencia y la protection discriminación, against así como la Ley violence and Orgánica de discrimination, Protección a la as well Niñez as y the organic law to Adolescencia. protect childhood and adolescents. Entonces, ya visto So esto, ¿dónde podemos denunciar? where can Nuestros we 6 países también cuentan make these con mecanismos para elaborar claims denuncias, como aquí or to solamente les voy a reports comentar of brevemente. Por these, ejemplo, in Bolivia these tiene cases? un For número, Bolivia tiene has WhatsApp, a tiene hotline and Telegram. WhatsApp and Chile Telegram. también tiene números de It ayuda. has a Colombia help tiene una desk. página para hacer el tipo de Colombia has denuncia, a web incluso page to seleccionarlas. make Ecuador this también tiene report. varios tipos Ecuador has several de types números para hacer of llamados por numbers WhatsApp. for phone calls or WhatsApp. Perú también tiene la Peru línea has the CCB, que está disponible para CCV reportar line casos de violencia escolar, to y report Venezuela cases of tiene school violence, toda and Venezuela una has página para an entire denunciar web todos los page delitos to informáticos report all the que informative puedan incluso afectar a la niñez y crime that adolescencia. may affect children and adolescents.
Y ya para ir cerrando, And to un poco close, de hacer recuento y también to complementando la presentación que me antecedía de cómo complementing detectar the el previous ciberbullying. presentation, how to Bueno, una detect de las observaciones cyberbullying. y una de las One of recomendaciones the súper importantes recommendations that are es extremely que important. primero hay que observar la First, we have actitud to del observe niño, the niña, attitude adolescente. of the child or adolescent. Lo mencionaba As Upendra, de si Bhupendra está más mentioned, is cercano o he no al is celular. También que los using the sugieres a los cell padres que phone se or muestre not using muy it. cercano. And Es decir, que cuando noten alguna cuestión when que está the diferente, parents or tengan caregivers detect siempre something esa different, apertura para que ellos have that estén allí, tener openness también empatía con el so and problema. show empathy ¿Por with qué? their Porque esto problem, va a permitir because ayudarle, this is además de going to que el allow niño adolescente se to siente help seguro them para poder and the child conversar del adolescent tema, feels close to talk about reforzar la this autoestima. topic, Consideremos que reinforce en los hogares es self-esteem. donde Remember that it's se at the implementa homes y los niños, niñas y where adolescentes children and aprenden todo lo adolescents que tiene que ver learn con el sistema everything de they have to valores do with que the llevan value luego las system escuelas. that they Otra take cuestión que to también es school. animarles a Another actuar thing y is to enseñarles encourage them a to act, empatizar con las otras essentially to víctimas, empathize porque with el the other silencio victims, también te because convierte silence en also cómplice de lo que makes está you an sucediendo. Corregirles si está actuando to mal, correct if they informar acting a los centros inadequately, educativos y report to solicitar the ayuda education cuando sea centers necesario. and request accompanying Entonces, actions. ya para ir avanzando, ¿qué debo So hacer moving on, si what sospecho should de I do un if I caso de suspect ciberbullying? Primero, a case of chequear cyberbullying? respetuosamente el First, relato. to listen that Segundo, story with no juzgar. respect. Second, not to Tercero, judge no and demonizar la to herramienta. not ¿Qué me refiero demonize con the eso? tool. What No I mean hacer by this, negativo de las cuestiones disponibles let's que hay de las tecnologías de información y comunicación, against llámese the computadoras, information teléfonos, redes technology, sociales. computers, Bloquear los phones, usuarios indeseados, block realizar unwanted users, denuncias dentro de las to plataformas utilizadas. carry out Recordemos que reports tanto on the Instagram, platforms. Remember that Facebook Instagram, y las Facebook, demás aplicaciones que and the other supuestamente puedan apps estar usando that may be tienen una used by opción de them has realizar the option alguna to denuncia make y en esa some denuncia report. tiene además las categorías para que usted pueda señalar qué You tipo have de the denuncia está categories of haciendo what type of para reporting you're doing. guardar las evidencias, Save the intervenir evidence, y por have to supuesto si intervene, esto and of sucede course, dentro del if this ambiente happens escolar, in the school hay que informar environment, rápidamente we para have que to se puedan report tomar it acciones immediately. So necesarias allí. actions. Y ya para ir cerrando a manera de And to conclusión, close, as a conclusion, ¿qué debo hacer un profesional what de should salud a health frente al professional ciberbullying? do Bueno, acá against algo me pareció cyberbullying? bien interesante. That's Primero, the prevención. first, Y dentro de la prevention. prevención está la And in educación prevention, para we la have salud, es health decir, education. educar a los niños, niñas y Educate adolescentes sobre los children and problemas, sus adolescents about consecuencias y cómo cyberbullying, the prevenirlos. consequences, how to Segundo, prevent la it. creación de un Number entorno two, to seguro. create a safe Esto va environment, enfocado específicamente a que focus se pueda trabajar con specifically las escuelas y to las work familias with schools para and que los niños, families. niñas y adolescentes se The puedan children and sentir adolescents can protegidos. feel protected. En el segundo ítem de The detección second precoz, item in the detección early precoz, detection, está primero we la have identificación de los signos y los identifying síntomas. signs and Esto requiere symptoms. que estar atento a You los have to cambios be en el alert to the comportamiento, changes in ¿sí? their Como la behavior, ansiedad, la depresión y such la as baja anxiety, autoestima. depression, and low self. Otro ítem está The crear un other clima item de is to confianza. create the Entonces, trust hay que generar environment. espacios donde los You have niños to se puedan generate sentir spaces where cómodos children can feel hablando sobre el comfortable ciberbullying. A nivel about de abordaje, cyberbullying. tenemos But el apoyo in a la terms of víctima approach, y we esto have es to ayudándole a victim afrontar la support, situación y a helping them to deal with recuperarse the de sus situation efectos. and to recover from Luego its tenemos la intervención ya effects. con el And then we agresor. have the intervention with the Y aggressor, esto puede ayudar en and cierta this manera a may comprender las help somehow to consecuencias de las understand acciones del agresor consequences of the actions of the y además aggressor ayudarlo a cambiar and de also comportamiento. help them Y to la change their última behavior. cuestión, And tenemos que finally, coordinar con is otros to profesionales. coordinate with Los other profesionales de salud professionals. que atienden a Those niños, niñas y professionals that adolescentes care deben for children and adolescents coordinar must su coordinate actuación con otros profesionales with como other professionals, psicólogos, trabajadores sociales, psychologists, social docentes, para workers, garantizar teachers, una to intervención guarantee eficaz. Y if, quisiera señalar que el if, ciberbullying puede if ser más intervention. I difícil de must detectar point out that que el bullying tradicional. cyberbullying may Por be esto hay more que estar difficult to bien detect than atentos traditional bullying, y so los you have to invito be muy alert. cordialmente que puedan And I revisar cordially invite todas you to review las normas all y these normativas que están norms disponibles en nuestros seis países available andinos in y que our six seguirán Andean siendo countries para that I'm todos los sure are going to be profesionales más useful for estables y all the motivadores. Gracias. professional mother, fathers, and Muchas caretakers. gracias, querida Thank you, Yadira Salas. dear Yadira Y de verdad Salas. nos compartió Yadira, la complejidad del com- ciberbullying, share the que tiene complexity of gran cyberbullying potencial de generar that has a una potential of suerte de bola de generating nieve a de sort of humanización avalanche of y además también snowballs. nos And presentó esta also, diversidad she de presents this roles, incluyendo a los diversity of roles, reforzadores del including those acoso y a los espectadores. har- harassment, Asimismo, su reinforcers, and presentación aggressors. resaltó She cómo el also ciberbullying highlighted how puede presentar cyberbullying
may represent psychosocial issues in the aggressors and generate mental health issues in their victims. Consequently, it is
mencionar important el ciberbullying, sino también incluir to en las estrategias de include prevención y prevention respuesta strategies la and garantía de response oferta de and the soporte guarantee the emocional y offer of psicológico, emotional and psychological support, principalmente a la mostly víctima y el to the victimario. victim and the aggressor. Asimismo, Yadira Like nos she presentó also esta gran gama presented this de array of normativas, guías y protocolos guidelines, que ya protocols, and existen en norms los that estados andinos y already los exist organismos de in the cooperación Andean internacional, states los and the cuales international cooperation agencies aportan that have significativamente a en significant contribution dar respuesta, en to abordar de providing mejor a manera la response and have a problemática en better cualquier approach to escenario en this el que problem nos in any encontremos. scenario where we find Estimada ourselves. Yadira Salas, Dear Yadira agradecemos Salas, su we thank estupenda you for your disertación excellent con información presentation integral with y comprehensive presentada con tanto dinamismo. information and Nos ha llegado presented very muchas dynamically. felicitaciones y We have preguntas. received many Las, congratulations and questions. la invitamos a We permanecer invite en you to sala. remain in the Al room. final de las At the end of disertaciones the realizaremos presentation, un we will diálogo a have a partir de las preguntas generadas. dialogue based on A the continuación, questions generated. cedo la And now moderación a mi I will hand compañera over the Danitza moderation Kenta, to my colleague profesional de Danisa salud Kenta, pública Public y and Global salud Health global Professional of del the Horas Organismo CONU. Andino de Salud. Adelante, estimada. Go ahead, dear Danitza. Muchas gracias, estimada Rubí. Thank you, dear Y para Ruby. la siguiente exposición, For the next presentation, invitamos a la we destacada invite doctora Sonia Café. Dr. Sonja Ka. La doctora Sonia Café Dr. es Sonja oriunda de Cafe, Surinam. native Obtuvo of una Suriname, maestría en she obtained Ciencias a de la master's Salud degree in health con sciences especialidad with en specialization in maternal maternal infantil and y child health promoción de la salud and health promotion en la Universidad from the de Limburg, University of Holanda, Limburg en in the Netherlands in 1987. 1987. Obtuvo también She also una obtained maestría en a Salud master's degree in Pública en la public health Universidad de from the Arizona University en of Tucson, Arizona in Tucson, doctorado en Educación de and la a Salud PhD in y health Prevención de education and disease Enfermedades prevention en la from the Universidad de University of New New Mexico, Mexico Estados in the Unidos. US. La doctora Café Dr. también Cafe obtuvo un also diploma obtained como a diploma consejera as en salud sexual sexual en health la counselor Universidad at the de University Gelderland, of Holanda. Gelderland in En the los últimos Netherlands. 13 años, la For the doctora past Café ha 13 years, Dr. trabajado en Cafe la has worked Organización in the Pan Panamericana American de la Health Salud, Organization, OPS o World EPO, Health Organization, en el área in the de area of infecciones por transmisión HIV and sexual a sexually nivel de transmitted países, infections, subregional y country, regional. sub-regional, and regional levels. Anteriormente She trabajó en previously UNICEF worked at UNICEF, y la doctora Café también and Dr. trabajó Cafe durante also 9 worked for años 9 years como profesora as an asociada en la associate Universidad de professor at the Surinam, University of Suriname, la enseñanza de diversos teaching cursos en salud several pública. courses in public Durante health. ese tiempo During coordinó this el time, she establecimiento del coordinated programa de the maestría de salud setup pública of the en Master's la Universidad de Surinam. Public Health Program at the La doctora University of Café Suriname. fue asignada como asesora She was regional appointed a de regional salud advisor y on de adolescent adolescentes health para OPS o for OMS Pan American en Health el área de Organization estilo de and vida, salud World y Health deporte, Organization cargo que in the area of desempeña hasta healthy la life actualidad. course, a position that she holds until today. Adelante, doctora Go Café, ahead, el espacio es Dr. suyo. Cafe. You have the floor. Muchísimas gracias, Thank estimada you very much, Danitza, dear y Danitza, muchas gracias a Orasconu por and la thank you to Horas invitación Konu for the para invitation participar en to este evento participate que in this event destaca un tema muy that importante. talks about an Felicitaciones important topic. a mis Congratulations patrocinadores to the speakers, anteriores con the previous sus speakers, excelentes with their presentaciones. excellent Yo no necesito mucho presentations. tiempo. I don't need Voy a much time. compartir mi I'm going to pantalla share my screen para elaborar un poco en, ¿no? En to algunos elaborate temas, in pero some no topics, voy a but repetir I'm not going los to puntos repeat muy importantes the que important presentaron topics that sobre have already been Yadira. presented ¿Pueden by the ver both mi speakers. pantalla? ¿Pueden ver mi presentación? Can you see my ¿Sí? presentation in the Sí, screen? sí se logra ver Yes, muy bien. yes. Excelente. Wonderful. Y entonces yo voy a, So I ese will, es el resumen de mi that is the presentación, pero overview debo of my presentation, but mencionar as que I yo no mentioned, voy a I'm elaborar en not cosas going ya to elaborate presentados, on things that pero have been voy a presented, hablar un poco sobre but I la will talk a little definición y bit qué about that realmente definition significa and el what do we ciberacoso, mean by cyberbullying, algunas consecuencias que fueron some of the consequences that mencionados were y mentioned, por qué los and adolescentes why y jóvenes the son más young people are vulnerables, more ¿no? Para ser vulnerable víctimas de to be ciberacoso. victims of Algunos cyberbullying. datos también y Some lo que data podemos
and what we can desde do una perspectiva from programática, a ¿no? program Y perspective. entonces, So, Sheuran y Yadira Ran presentaron and Yadira definiciones presented del ciberacoso definitions of y cyberbullying acoso cibernético. or cybernetic Solo quisiera destacar harass que bullying. And I el would like to highlight ciberacoso that es algo cyberbullying que es intencional is y repetido, intentional ¿no? and De duración. repeated. No The solo willful and repeated un harm evento is o not one single event una cosa, ¿no? or Pero tiene que one ver con just one time, algo but it que has to do continúa. with something Y that creo is que eso es muy continuous. importante And I porque think a that is veces, important ¿no? because Cosas ocurren, ¿no? sometimes things Las happen personas y adolescentes, and the adultos people, pueden tener un conflicto adolescents and a adults may have través a conflict del internet o a through través the de internet otro, ¿no? Medio or tecnológico, other pero el technological ciberbullying media. But es, la cyberbullying, diferencia es que es intencional different para that infligir is daño willful to y es repetido, harm es and algo que repeated continúa. harm. Y entonces So es muy importante para decir que important to uh, indicate per- todas las personas that pueden ser every víctimas person de can be a ciberacoso, ¿no? victim of No cyberbullying, importa la edad, regardless porque their eso age, también ocurre because con that also adultos, occurs con with novios, por adults, ejemplo, with compartir couples imágenes o sharing vídeo de un images or momento videos of íntimo, an ¿no? intimate Eso moment ocurre that con todas las occurs personas with y el everyone. efecto es más o The menos effect igual, is ¿no? very Con todas las similar personas, no importa with all with la edad. everyone, regardless of the age. Genera estrés, genera Generates encierro, stress, isolación, anxiety, porque la isolation, persona no quiere because the compartir person con doesn't otros want lo to que está share with others ocurriendo en what su they vida. are suffering in their life. Depresión, como fue mencionado, ¿no? Depression, as it Y was mentioned, también el uso and also ¿cómo se dice? Coping, the use of mecanismos de coping negative que son coping negativos, como mechanisms el uso such de as alcohol o alcohol el uso de tabaco, consumption or la smoking, violencia, or agresión, aggression, son cosas violence. que ocurren These en are todas things las that edades, occur ¿no? at every También age. un impacto There's directo also en la a salud, direct como health dolor de impact, cabeza, such as dolor headaches, de estómago. stomach. Esos también son Those are consecuencias also que the son consequences relacionados con el related estrés, con la to ansiedad, stress, um, anxiety, y también no impacta en and also has el an comportamiento en la impact escuela on y en el school trabajo. or work Y como performance. mencionaron And as Sheuran was y mentioned Adira, el before, impacto quizás the más most importante es important impact ¿no? Puede ser el suicidio may be como suicide algo final as a final en base de no step. todos los otros resultados All the pueden other resultar outcomes may finalmente en pérdida result de in vida. ending their life or losing Pero their por lives. qué Why? mencionamos que Why do todos we los grupos mention de that edad, all todas the las age personas groups pueden may, convertirse, ¿no? en everyone víctimas may de become a victim ciberacoso? of Pero cyberbullying, ¿por qué los but adolescentes why son tan adolescents are vulnerables, so ¿no? Y eso vulnerable? tiene que ver con That has to do la fase de desarrollo with the psicosocial de psychosocial adolescentes. development phase of Podemos ver en la adolescence. pantalla una In, imagen del we can Lancet see an sobre image los from Lancet determinantes sociales about the que social impactan determinants durante la that have an adolescencia impact y on the podemos adolescents. ver que We can see la importancia, la that influencia de the pares influence, the es peer más influence, durante la is adolescencia more y during también la adolescence, influencia de la and also the educación influence of y la education influencia and the influence de medios, of the medios digitales, digital cualquier media. tipo de medios. And Son más importantes they're durante more la important during adolescencia. the ¿Y por qué? adolescence. Porque Why? durante la adolescencia Because during the las adolescence, personas the people, persons experimentan, ¿no? Una expansión de experience su an vida social. Fuera expansion of their de social la life familia, outside the relaciones fuera de la familia, family fuera de with su grupo core, contact y from también la outside their necesidad core group, and de, also the need desarrollar su propio to grupo de develop their referencia, own que referral muchas group veces or son reference group, sus pares. which many times Y are their entonces, parents. como adultos, So sí as sufrimos adults, cuando
we do suffer when we experimentamos el ex- ciberacoso, suffer pero cyberbullying, tenemos más but capacidad we have more psicosocial para poner psychosocial capacity esos eventos en to put contexto, those ¿no? events in context. Pero con los adolescentes toda su But vida, with the parece que adolescents, toda su all their vida life, está it seems that all terminando. their life is Y ending. yo creo que por eso en And I think cualquier that is respuesta al in any ciberacoso, response to los adolescentes, los cyberbullying, jóvenes the deben adolescents and tomar young should prioridad porque son become a más priority vulnerables, because they are more tienen vulnerable. más tendencia They para have a identificarse con larger sus trend to pares, identify with their tienen peers, más sensibilidad have more sobre sensitivity. si sus pares no las aceptan. If their Y peers don't accept durante este them or periodo de approve la them, and vida, during this life period, la segunda the fase, ¿no? de la second vida, phase of life, están desarrollando su they propio are sentimiento, developing su their propia own identidad y identity su or their propio sense of sentido self. de quién soy. Y eso, And that el ciberacoso impacta en has ese grupo de is edad en impacted, una manera cyberbullying is única, ¿no? impacts that age group in that unique Algunos way. datos, yo creo que eso Some para mí data. son This is, datos de for me, internacionales también, international y data son datos más o and menos are como data lo que that presentaron similar to what Joran y Yadira. Doran Pero yo presented creo and que lo Yadira que quiero presented. destacar es What I que would like to highlight here el is ciberacoso that empieza muy cyberbullying temprano, starts ¿no? very early Porque en los datos del because in data Cyberbullying Research in the Center en los Cyberbullying Estados Research Center Unidos in the US indican que empieza indicate that a, it las, starts a la edad de 9, entre at the age of 9 y 12 años, between 9 and uno en 12 cada years. 5 One out of in every adolescentes y 5 preadolescentes preteens and teens experimentaron have been involved ciberacoso. in Eso es cyberbullying. muy temprano, This ¿no? is very Pero early, también uno en cada but 4 one adolescentes, in esos every son four datos de los teens, Estados and this Unidos. comes from the US. Y lo que era muy And what was interesante en very datos interesting in de the muchos data, años de los Estados many Unidos, years of follow-up in the US generados por generated una encuesta que se hacen by a casi cada survey año that's o cada carried 2 out años almost en once a year or twice adolescentes, es or que every más two o years menos in teens. es igual That en los últimos 10 it's años, been 10, very 12 similar años. in the last No 10 ha to 12 years. incrementado mucho There en hasn't los been a Estados Unidos. significant increase in the US. Más o menos igual It's very en similar los adolescentes. between Y entonces adolescents. no es un problema nuevo. So it's not a new Estoy de problem. acuerdo I con lo que agree mencionaron with what's been mis mentioned, antecedentes de que the en previous speakers, contexto de la that pandemia in the era context muy of the preocupante pandemic, porque it no was very utilizamos concerning. mucho más We were medios using the digitales para digital muchas media cosas, para more and more educación, for others, para, for things like uh, education, uh, ¿cómo se dice? El tema social, for social pero no es communication. nuevo este This, problema del this problem is ciberacoso not new. generado por This ¿no? el cyberbullying acceso generated by a the estos medios. to Y these a mí me media, gusta lo que and mencionó I like what um, Yadira Yadira sobre mentioned los with beneficios, regards to the entre comillas, del quote unquote ciberacoso porque benefits of es más cyberbullying. anónimo, más fácil, More más anonymous, it's accesible easier, it's more para accessible las personas que quieren for the person that acosar a want to otras. har- Algunos datos de un grupo que se harass llama Ipsos, others. que es una Another empresa data de from Ipsos, investigación de mercado which is a mundial, market research y implementaron en enterprise that 2018 operates la globally. encuesta In en 2018, 28 they países implemented en a el Reino survey in Unido, 28 countries around the incluyendo world, algunos países en including nuestra some región, countries from Brasil, our region, such tenemos as México, tenemos Brazil, Argentina, Perú, Mexico, Argentina, que Peru, participaron, y Chile, que who participate participaron. in Chile too. Y eso And es, para mí era muy for interesante it para was ver very los interesting for datos me to see de the este estudio, data from this ¿no? Porque study indica que en nuestra región, because it los tells us that países de in our nuestra region, región the countries of our indicaron que region no reportaron, porque eso reported era una pregunta a padres, because was a question to the reportaron parents. prevalencia They
reported an de elevated sus prevalence niños o niños of que their conocen children que who experimentan el had ciberacoso. Entonces, experienced es realmente un cyberbullying. problema que So debemos this is a problem that tomar en cuenta we en need to nuestra región consider en for our comparación region con países in en otras comparison with regiones countries from other del mundo. regions Y in the como world. mencionaron, no And necesito decir mucho mention, I sobre don't need eso, to es say que much about it. ¿no? Los redes sociales The social son networks los canales más are the importantes, most más important frecuentes que se usan. channels used. Mira aquí en Perú, You can see here in Peru, 80% 80% de los casos fueron is reportados were por reported redes, through the use redes of sociales, social pero networks, también un poco por but also, ¿no? but also teléfono through the móvil mobile y también phone por chat rooms, and the chat el rooms, email, ¿no? Correo electrónico, son email. también algunas These cosas, are pero some of la the mayoría means, but most de casos of son the cases en redes sociales y to por eso social también networks. yo creo que That's why teníamos en la presentación de we, during the Chevron presentation of Sharan, algunos we have some datos importantes sobre el uso important data de on redes the use sociales of en social nuestra network región. in our Eso region. también para mí era muy importante, This que was la important for mayoría me that del the cyberbullying majority of cyberbullying empieza en la escuela y starts por eso at la school. escuela tiene un That's rol why the muy school has importante, a very ¿no? En important role. todos los países también, en el mundo también, en nuestra región, se puede ver aquí, In all LATAM, the countries of the world casi and in the la Latin mitad American region, almost de half los casos de the cyberbullying cases of cyberbullying empezaron en la started escuela. in the classroom. School. Aquí solo quiero destacar I que just want to highlight here preguntaron that a they ask padres y parents adolescentes and si se adolescents sienten if they protegidos por feel leyes feel y feel políticas protected y otros by the medios para policies and protección other contra media el to protect cyberbullying. them Y la against mayoría dicen que no. cyberbullying. Most of them said El no. verde es no. And green is no. Y la mayoría de las personas And most piensan que people necesitamos think más that we need medios para more protección means contra for el protection cyberbullying. against Y es muy cyberbullying. interesante también en la And it's also presentación very de interesting Yadira during que the en los presentation of países que Yadira tienen that in medios, que countries tienen that have políticas policies para in pedir a place adolescentes y a to padres si sientan que funcionan, bueno, ask si necesitamos parents más, ¿no? Y and yo creo que adolescents el this nivel works or not and if programático they need es more. un rol que debemos So at the tener program level, this is a para role that ver we si must have to funcionan see los medios if those que means, existen. the existing means, work or not. Y eso también elabora And un poco that en lo que also mencionaron Chevron y follows what Yadira. Shoran and Yadira Es muy mentioned. complejo la This is complejidad there's de a complexity abordar el tema del in cyberbullying. addressing cyberbullying Porque son diferentes grupos because y these are contrapartes different que groups tienen and un rol, counterparts ¿no? that play a role. Jóvenes porque son Young jóvenes people que because they're young perpetúan, who son jóvenes perpetuate. víctimas, These are pero young también people who are padres victims, tienen un but rol also muy parents have a importante, significant escuelas, role. The el schools, sistema legal, the legal políticas system y leyes with y policies and laws, compañías, and empresas tecnología technology tienen también un companies rol. have Y also todos a role. estos tienen que And all colaborar of these need para to abordar collaborate to efectivamente have an de, effective el tema de addressing cyberbullying. of Yo voy a cyberbullying. resumir un I'm poco going lo to que pueden summarize hacer cada uno de what estos grupos each one y of these algunas groups cosas can ya do. fueron Some of things that were mencionadas. already mentioned. Primero, jóvenes, First, nosotros with debemos young people. trabajar con We jóvenes need to work para with young people so no they don't participar en el bullying, participate in bullying porque es algo que a because this is veces something jóvenes that piensan que, sometimes young people es una think broma, it's just a no es joke. difícil, no es un problema, It's pero not an no issue, participar but en not to bullying participate es or muy encourage importante, bullying ¿no? is very Para important educar a nuestros to jóvenes educate y para our youth. también si hay And un adolescente if que there's es any víctima de bullying adolescent who's para a victim apoyar of a bullying, este to amigo, ¿no? support O, this o, 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 friend miembro de su or familia. family member. Um,
adolescentes que son víctimas adolescents de who are bullying, victims of bullying. fue mencionado, hay They que already mentioned bloquear, you ¿no? need to collect, Guardar la save evidencia, the evidence, pero hay que but bloquear also need to a block las personas, the bully intentar a bloquear. A veces or es muy the difícil. aggressors. Sometimes it's Buscar difficult. apoyo de Seek un help. padre, un adulto Tell a que, parent, a ¿no? trusted Que puede adult, apoyar y mantener un enfoque and en to su propia focus salud on your mental. own mental health. Padres tienen un rol. Hay The que parents have guiar el their own uso role. de They need to medios guide digitales in the por use of sus social niños, media sus by their adolescentes. children Tienen and una adolescents. responsabilidad They have realmente a igual responsibility como cuando hablamos similar sobre to when la we vida talk sexual. Hay about que sexual educar life. su We need to adolescente educate sobre the los adolescents beneficios, pero on the también benefits, but sobre los also riesgos on y the risks cómo and manejar los riesgos. how Y to manage entonces, those como risks. programas, quizás necesitamos As a apoyar a program, los perhaps we need padres, to ¿no? support Cómo parents. pueden apoyar a How sus can they hijos support their y children? cómo pueden Mm, conocer los How can they recursos que existen en learn su about the comunidad. available resources in their Si community, su adolescente es víctima their de el adolescent, ciberacoso. the, their bullying? Escuelas tienen que tener Schools need to una have política de a cero zero tolerancia tolerance para policy, cualquier forma de all bullying, forms of cualquier bullying, forma presencial o either on ciberacoso. site Y or hay online. que escuchar, We hay need que to apoyar, hay que support, actuar to cuando listen, and to existe. give El support and sistema act. legal The legal necesita systems crear no need to solamente create políticas y not only leyes, pero policies también and laws, but mecanismos also efectivos para apoyar mechanisms to cuando hay ¿no? provide support un víctima, una when there víctima. is a victim. Y con todo esto, nosotros en programas podemos And colaborar con we can estos help with diferentes programs, grupos para with different generar, groups, para to construir un mecanismo build a que funciona a los mechanisms that diferentes niveles, works a at nivel de different familia, a levels, nivel de the escuela, family a level, nivel at de school, leyes y políticas, at the y level of también laws and continuar policies, and abogacía also con to compañías, con continue empresas, advocating para with promover companies and espacios enterprises to digitales promote positivas. Como positive digital mencionó spaces. Chevron, hay As Sharon mentioned, muchas de estas empresas many tienen of these políticas, pero companies no has policies. actúan They don't enforce it muchas veces cuando hay una queja, cuando when hay there's un a evento, ¿no? complaint, when Hay there que is an event. insistir en que We esas need to empresas insist toman that these responsabilidad companies por su assume the propio, ¿no? responsibility El efecto de su for the effect tecnología of their en la vida de technology in adolescentes the y life jóvenes. of Y entonces, adolescents. en So, conclusión, in conclusion, de nuevo, yo creo que once yo again, también escucho mucho, I've heard a aprendí lot, mucho de las and I've learned presentaciones de a lot on the Chevron presentation y of de Shoran Yadira. and Y Yadira. yo creo que estamos de acuerdo que And I think that we agree cyberbullying that es cyberbullying is realmente a real danoso, ¿no? Para la threat salud y el bienestar de health and jóvenes well-being of young y people, necesitamos una respuesta and we need a comprensiva, ¿no? comprehensive Con escuelas, response con padres, con with jóvenes, schools, con parents, empresas, young people, con el sistema legal, companies, el sistema legal de system. políticas. Y hasta ahora And so yo far, creo que falta un poco in este that tipo we de still respuesta lacking this response, multidimensional multidimensional que response, debemos trabajar y where we must justamente work and realmente debemos we involucrar have to jóvenes, involve a young adolescentes para people tomar and un adolescents rol muy to importante play, to en have an important role abordar el tema to de play la to prevención, help in the ¿no? Del cyberbullying prevention of y cualquier cyberbullying otra and forma any de other type bullying. of bullying. Entonces, muchas So gracias thank por you very much su atención, for muchas your gracias por attention. la Thank you oportunidad. for the opportunity. Muchas gracias, estimada doctora Thank you so Sonia. much, Dr. Sonia. Bueno, la doctora Sonia Well, Dr. destacó el rol Sonia de highlighted adolescentes that during the construir adolescence, identidad, you built la cual your es un aspecto identity, importante which dentro is an del important desarrollo aspect in the psicosocial durante psychosocial esta etapa de la vida, development during y this dentro de la cual age. tiene una gran And influencia there is a factores major tales influence como los in pares factors y such medios as digitales, peers and que digital además, media. según la data que And presentó, according to es en what este she medio por presented, donde más se it is through registra this sobre media where todo, we ¿no? see Con more las redes. cyberbullying, through social networks.
She also shares some recommendations who have an comprehensive approach or of cyberbullying that affects young people with the different stakeholders, among them technology companies and legal systems of the country. It consider that the adolescents perceive that they are protected by them. Also, it's instrumental to promote a more healthy space with adolescents for them, with them. Dear Dr. Sonia, we reiterate our thanks for the excellent dissertation. We have received many compliments and questions, which we invite you to stay in the room, and we will conduct a dialogue based on the questions generated. We thank all the people that have joined us from the different ministries of health, several entities and social organizations of countries such as Argentina, Belize, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Peru, Uruguay, Venezuela, among others. We have received many greetings and thank you very much. So to start this dialogue from the questions raised, I ask the speakers to please turn on their cameras. During the development of this webinar, participants have left some questions, concerns, and we will do our best to answer most of them. Questions are for both speakers. So according to the order of presentation, first we will have Yadira, followed by Dr. Sonja. The first question is, by extending cyberbullying, should we integrate indicators broken down by population statistics on that in order to have a better idea of the distribution of countries? But what else can we do? We start with Yadira. Thank you, dear Dani. In addition to the indicators, and I think it will be the idea to consider in this exercise the participation of children and adolescents, because remember that most of the policies in many spaces are built we build tools to see how they make progress without considering situations that may be escaping from us. After identifying the indicators, talk to them to see if we're missing something, and we collect information. And the other, in terms of empowerment and protective factors, as Dr. Sanjay mentioned, when she spoke about empowerment, I like very much something that was published during the pandemic in Spain, the 3 Rs, that it was associated with the empowerment, education, and family training, was to restrict access to networks depending on the age. Number two was to reduce the possibility of being unsafe in the networks. And third, to increase resistance of children with information. There is the possibility that children and adolescents may choose the information, the space, or the network that they want to participate in a safe and effective manner. So from that perspective, we need to build that, and that with that dialogue with them and identify what missing, and also call for intersection for schools and what has to do with protective factors that family and the education facilities are needed. Thank you, dear Yadira, for this valuable response, and now we'll have Dr. Muchas Sonja. gracias. Yo creo Thank you. que I think estoy de acuerdo I con agree todas las recomendaciones with the de Yadira. recommendations from Yadira, Lo que yo creo que sí podemos but empezar, we por can lo start menos con at least indicadores y with colectar la información. indicators and collect Es un information. inicio porque no That's a start existe en muchos because países.
In many hasta countries, they don't este exist. momento, ¿no? Y hay la And encuesta que the mencioné de survey que that I se hace mentioned, cada that is 2 años carried en out los every Estados 2 years Unidos in the US, entre escuelas, in schools, adolescentes en la escuela, with tienen adolescents, ahora porque incluyeron en 2011 they in preguntas sobre 2011 el they included ciberacoso questions y about ahora tienen cyberbullying, 10 años and now de they have 10 información. years of Y yo data. creo que eso es un And I muy think that buen that is a punto de very good empieza, ¿no? starting point Para colectar la to información, collect the utilizar information las and preguntas que use fueron the validables, questions that were que existen, validated para and that incluir en exist to encuestas include it en los in países, ¿no? surveys Para in the generar estos countries datos, to porque generate this datos data son muy poderosos, because those ¿no? data are Cuando very tenemos datos powerful. podemos decir, When we mira, have data, we eso can es say, la realidad. this is the Entonces yo reality. creo que si podemos So empezar if en we can cada país start con esto, in es each country bueno, with this, ¿no? that will be a good Pero start. también el tema de But trabajar con also familias es muy working with importante. Una families is lección quite important. aprendida A lesson de la learned pandemia es la with the importancia pandemic is the clave de importance and the familias, no key role of the solamente families, not en only tiempo de during pandemia the o pandemic de emergencia, pero or siempre. Y por eso emergency, but en este always momento hay una permanently. So at this iniciativa time, there's an mundial para world initiative fortalecer programas to y strengthen intervenciones que programs and trabajan con interventions that familias. work with Y yo creo families. que es en Think estos that is programas, in como en el these programa que programs, nosotros como such as the OBS program estamos that we as apoyando de familias PAHO are fuertes, supporting of strong podemos families, incluir we información can include sobre el information ciberacoso on para cyberbullying fortalecer la to capacidad de strengthen padres the para apoyar, parents' porque capacity todo empieza support, en la because familia, ¿no? everything starts in the La family casa. at the Y yo home. creo que empezar con eso es So uno. starting Y with el that otro, is one para no thing, tomar mucho tiempo, and the other el otro one es también is hay una iniciativa mundial that we have a para global fortalecer initiative to programas strengthen en la escuela, programs hacer at que the cada school, escuela se making convierta each en una school escuela promotora becoming de la a salud. Y el health tema del promoting school, ciberacoso and debe ser cyberbullying parte, porque must be como part of it podemos ver en los because datos, we can see in muchas the veces data empieza en la it, escuela it y por eso many times it starts estos many times espacios in school, donde ya and these are the trabajamos, spaces where we're already debemos working. incluir We este should tema include this en el topic trabajo que hacemos in the con effort la that we familia en do la with the escuela family and with the school, y también los datos. and also Gracias. the importance of collecting data. Muchas Thank gracias you. por sus respuestas. Por Thank you for your supuesto answer. que al Of integrar course, that indicadores también by podría servir como una integrating línea base y poder medir el indicators, we can impacto de have a las baseline to intervenciones measure futuras. the impact of Muy future importante. interventions, which is quite Entonces, important. en base a ello, tenemos So on that actualmente basis, we recursos que se currently van have desarrollando con los resources años, ¿no? that are being Sin developed through embargo, the years. parece que el However, ciberbullying no it hiciera seems más that que crecer. cyberbullying is just Entonces, growing. ¿cuál o cuáles So serían el what centro would de la be dificultad the para las difficulty necesarias intervenciones for the intersectoriales? necessary intervention between Nos sectors? faltaría compromiso con la protección de la Are we infancia y la lacking adolescencia. commitment to protect childhood and Puede adolescence? empezar. Más que This, compromiso, well, more recordemos que than a ya commitment, let's bueno, remember el espacio digital that para there's la a digital educación space forma parte de nuestra is cotidianidad. part of our daily life. Y la cuestión de acá de si es And malo the o es issue, bueno el if uso del it's good or Internet, bad in es terms of también the parte de internet lo use, que is hablaba la also part doctora of Dr. Sonia. Sonja mentioned. Creo que es un Strong trabajo families. más que This is todo work that intersectorial y has también to be between multidimensional, sectors and porque lo multidimensional, hemos mencionado en los diferentes as we espacios que hemos mentioned in estado, different es que el spaces impacto where de la we've been información working that the o impact el of social Internet en los networks adolescentes. and the Y internet lo of seguimos adolescents, hablando y lo and we seguimos continue poniendo en talking evidencia. and Y putting la in cuestión evidence. aquí And es, here the issue primero, enseñar, is hacer el to acompañamiento, teach, estar pendiente, ¿no? be alert. Y una de las cuestiones And one of the que things siempre hablamos that es we always mention establecer reglas claras is en to los hogares. establish clear ¿Qué rules quiere decir in eso? the Que, home. What do I mean by this? hay una diferencia entre esos And huérfanos there's a digitales, difference que también between lo hemos mencionado un digital poco, que son orphans that's esos been niños que mentioned, están those con el children teléfono who y have the phone crecen a la and deriva they grow y los padres drifting están ausentes and durante parents are ese absent desarrollo que during ellos that tienen y el espacio de during their convivencia que ellos puedan development tener en ese in the espacio virtual. space where they Y live creo que with this virtual el space. primer punto de partida So sería the dentro first de los starting hogares. point was Y inside en the los hogares homes también es crear and competencias de uh, alfabetización digital.
digital porque hay algunas literacy consecuencias de la competencies at home alfabetización. Recordemos because que those también van dentro de lo que son competencies las brechas also are digitales. included in Si nos digital ponemos a sacar gaps. un poco de historia, van dentro de los We mismos can look determinantes back in sociales history, is one of the y de los social determinantes determinants de los que pueden of acceder o no a those lo who que may son have proyectos de access or not Internet. Y to dentro de esto internet. está que And los in niños, niñas y this, we have adolescentes the tienen unas children, mayores adolescents competencias have para more hacer uso de competences to tecnología make que use los of adultos que los technology than acompañan. the adults Y that estos adultos que los accompany them. acompañan, llámense And these padres, adults, madres, either cuidadores, call docentes, them parents, necesitan tener caretakers, or competencias teachers, en need to alfabetización have digital. Yo creo que competences la in primera cuestión acá es digital alfabetización digital. Segundo, familias literacy. fuertes. Number one. And Tercero, second, leyes y strong families. reglamentación And claras third, dentro de los hogares, clear laws and uso regulations adecuado in de homes to los use an equipos adequate use y of the cuarto, equipment. creo que lo And mencionaba fourth, anterior, pero es I mentioned before, empoderar al niño, but niña is y to adolescente que sea capaz empower the de child and the poder adolescent identificar dónde so me they siento can seguro o no en las identify redes, where I porque feel los safe padres no or todo el not tiempo in van a the estar allí y lo net hemos in hablado. the Los internet ponentes because estuvimos or, en la or networks disertación de que muchas veces ellos van a because esconder el many times teléfono, they're going to los hide the padres ni siquiera phone. van a saber qué está Parents sucediendo en don't redes even know sociales, that they're que los niños suffering también this. tengan So ese children empoderamiento y se must sientan have that seguros de empowerment in identificar themselves, identify dónde permanecerse dentro de where las they redes. Yo feel creo que dejaría, safe creo in que the cuatro networks. So I will cuestiones leave allí those que four tendrían que ser trabajadas topics de there manera that need to be multidimensional worked y in a a lo mejor la multidimensional doctora Sayon lo fashion. pueda completar. Perhaps Dr. Sayan can add something. Sí, es cierto que estoy Yes, de it is acuerdo con true. I esas fully agree with our recomendaciones. Yo recommendations. creo que I el think tema del that the ciberacoso issue of es un poco, se le cyberbullying puede comparar con can be la compared to violencia violence, familiar, porque es una family forma de violence, because violencia. it's a Y form of violence. como mencionamos, As muchas we veces mentioned, los adolescentes the no adolescents quieren don't, many mencionar. times they Es don't want algo to que mention, genera un report poco it. de It aislamiento, generates ¿no? Para some decir, es mi isolation culpa, to say, porque debe because they ser think it's algo their fault, because it may que be lo generó that esta I must have respuesta. Y generated por this eso kind yo of creo que response. trabajar con los So diferentes working with the contrapartes en different una manera counterparts coherente es muy in a importante, pero también coherent way romper is el important, but silencio. also to Romper el break silencio that y también silence decir a and adolescentes say como to a mí adolescents, me gustaba el video de I Amaze, like the no es video of su culpa, Amaze. no es It's tu not your culpa, fault. es It is culpa de not your otras fault. personas It's y somebody hay que else's fault, hablar, hay que and we need to reportar, talk and report porque a veces hay because espacios, pero sometimes no we have the lo space, utilizan but they're not porque el using it adolescente no because the quiere, adolescent ¿no? doesn't Decir, mencionar a sus want to padres o mention a sus their amigos lo tell que their está parents or friends pasando. what they are suffering. Entonces yo creo que So debemos I generar think that eso we también, must este espacio, generate como this trabajamos con space la violencia in the doméstica, similar way that we doméstica, work la with violencia domestic en el violence hogar, para and romper el home domestic silencio, violence to break that para silence generar este espacio so para we can trabajar generate that y space to apoyar work a and personas. support. Muchas gracias por las valiosas Thank you respuestas. very much for your valuable Tenemos response. otra pregunta, We entonces, have como hemos another hablado tanto question. sobre la You've importancia que mentioned about tiene the trabajar con importance las familias to work with families desde adentro para poder tener adolescentes from mucho más inside, fuertes, outside to have stronger ¿cómo se adolescents. debe actuar o qué recomendaciones What darían recommendation would you desde los give gobiernos to act locales from the y local comunidades governments frente al and cyberbullying, the ¿no? communities when they Puesto face que las cyberbullying, familias, la since unidad integral de la comunidad. the family is the Adelante, Gaby. comprehensive unit of the Bueno, community? yo haría primero Well, I will start una observación o una recomendación by general. making a Me general referiría a que broader hay que trabajar, recommendation preservar y cuidar la that we identidad need to digital. preserve the digital Me iría identity. con ese, I que will eso start creo with que that, englobaría tanto that it will comunidades, include of both políticas, escuelas. communities and ¿Por qué policies. hablo de identidades Because I digitales? talk Porque about como hemos digital estado identity, because señalando we eso, have been los pointing out niños, niñas y adolescentes children and adolescents hablan, comentan, talk, comparten, comment, share, publican, and divulgan hasta su post privacidad en las redes. their privacy in Y the networks. si no And tenemos if we don't have identidad digital, that que podamos, no identity, vamos, como padres o representantes, no vamos a decir que vamos a poder controlarlas al we're not going to be 100%, able to control pero that entonces tenemos que 100%. So enseñar, acompañar we y need to guiar para teach preservar and y cuidar guide la identidad to digital. ¿Cómo lo preserve hacemos? Bueno, the primero, digital identity. And how do con we do this? recomendaciones que First, seguramente and ya these are hemos hablado recommendations acá, that pero we already me mentioned, gustaría otra vez but I would like recordarlas, to que es remember controlar la them. información que circula en Control the Internet, information in las the contraseñas internet, que se the comparten, la passwords that are localización que being se shared, comparten, location that's being shared, tener cuentas privadas. O sea, son private accounts. recomendaciones a lo These mejor are muy genéricas, recommendations that are quite pero es algo generic, tan sencillo but something as que el simple as usuario a that veces
that darle in presencia home son, sometimes are es not lo más paid importante. attention as Esto they de should. cuidar las identidades digitales, porque recordemos que todo lo Taking que se care of publica en la digital red, identity because everything allá that's se queda. published Así in the uno lo networks borre, stays there. siempre va a haber alguien que lo va a Regardless if encontrar you o que delete it, haya hecho someone is capturas going to find it antes de que lo or have hayamos borrado, captured it igualito con before la we have evidencia. deleted. O sea, tú tienes And huellas there's always digitales del evidence. We momento have a uno que publica digital cualquier cosa en internet footprint y allí once queda. you publish something on the Otra internet and cuestión it que stays no there. iría de la mano, por Another thing ejemplo, that perhaps goes hand in hand las with that contraseñas, les había is that mencionado, passwords, as I tener mentioned, amigos to que have ustedes puedan considerar friends that de you verdad como can amigos, consider as no real friends, esa agresión pasiva not that que se pueda passive presentar en las redes, aggression que that nos we mencionó will la doctora see Sonia, que in puede the ser un networks juego, sino mentioned que by Dr. hay que Sonja, identificar esas that we need banderitas to rojas que podemos identify those identificar, red esos amigos flags, que nos están haciendo daño those en las friends redes that are sociales. Porque harm them también, a in the pesar de que social media. existen Like muchas situaciones there are donde many digamos de que los niños situations where tienen que tener una edad children need para to que have puedan estar a certain age en los perfiles y las to plataformas. be in the Hay muchos profiles padres and que platforms. Many llegan a un parents acuerdo y negocios con come ellos to y an le dicen, agreement mira, and con 12, negotiate 13 años yo te voy a generar una when página you're de 12 or Facebook 13 y yo years, I la voy a want to poder create your controlar, Facebook page and que control it, también son acuerdos válidos. which is Entonces, also a dentro de valid esos acuerdos agreement. So tiene in que those primar lo que es agreements, prevalecer la identidad digital, you preservarla. Me you quedo have creo que to hasta aquí promote y a lo digital mejor la doctora identity. Sonia pueda completar. Yeah, you like to add Sí, something? yo creo que eso Yes, I think es muy that importante, that is very important uh, manejar to las redes sociales manage como social network, un, ¿cómo se dice? Un determinante, ¿no? a De desarrollo, un determinant determinante de of salud. Y por health eso and debe ser development. parte de And that's why it cualquier should be part of esfuerzo, ¿no? No any solamente en la effort, familia, en la not escuela only y in the la family, in comunidad. school, the Y community. entonces yo creo que So eso, I think that integrar la to información sobre integrate cómo the manejar, information on cómo how to crecer manage, how to uh, grow uh, dentro, ¿no? De un ámbito in digital a es muy digital importante para environment nuestros is very niños important y for our como children. mencionamos, a And veces as los we padres mentioned no before, tienen sometimes the parents la don't have capacidad the para apoyar consent y por eso support, hay otras and that is why contrapartes, hay la there are other escuela, counterparts. We hay have the school, ONGs y otros que the pueden NGOs, trabajar and others that con may eso, work pero yo creo with. que hay I algo think más cuando that there's hablamos something sobre el else nivel when we local, something more when we talk at a local level, porque debemos pensar because we siempre, have ¿no? to Recordar que always el remember ciberacoso that es cyberbullying un pequeño parte del is a small acoso, part of ¿no? El the bullying. bullying ocurre Bullying en persona y happens, no occurs in hacemos people, nada. and we También don't do genera, ¿no? anything, and that Suicidios, also también generates genera suicide, mala also salud. generates poor health. Y uh, tener, So generar generating ¿no? Una clima de cero a tolerancia zero para tolerance cualquier environment forma de or acoso any way of en bullying políticas, en in programas, en policies, in iniciativas. programs, Yo creo que a initiatives, nivel local es local algo que level, se puede something that contribuir, porque eso may también va a be tener useful una because that is influencia en also el going to have an ciberacoso. influence in cyberbullying. Muchas gracias. Thank you very Gracias much. por esas Thank you respuestas y esa mirada for your desde answers la and that comunidad. look from the community. También tenemos otras dos We preguntas y have antes para two more terminar, questions before me we dice, ¿qué conclude. responsabilidades tienen What los medios de responsibility comunicación, has the blog, communication la media, televisión, periódicos, TV, en el newspapers, incremento del in the cyberbullying, increase in cyberbullying, tanto en su rol, no sé si both in pasivo o their activo, passive para or que se pueda active esto role, reducir? so we can Gracias. reduce it? Gracias, Dani. Qué bueno que hables de los Thank medios you, de Danny. comunicación, porque no nada más, bueno, It's durante la important to pandemia talk tuvimos about la media infodemia, because we porque have fue una the pandemia infodemia, which was the other y pandemic. lastimosamente muchos medios de comunicación tienen esa Many pequeña línea en media had identificar qué es burla y qué no es burla. identified what Entonces is tienen mocking algunos and what's principios not tal vez muy mocking, so they have machistas some very lo yellow que hace editorial que lo que lines. manejen y lo que trabajen So what los they niños, niñas y work adolescentes and sea children, también adolescents para hacer see bullying. La can also responsabilidad be de ellos es a grande, reason for es bullying. grande. They have a Yo large creo que, y bueno, responsibility, todavía no he visto, and I haven't o seen, me voy a poner a revisar con esta and I'm pregunta, going to review following this que question ellos tienen allá alguna if normativa donde han there's tomado alguna any responsabilidad norms or relacionada a lo que legal publican aspects en in sus terms of diferentes what they redes publish in the different para contrarrestar lo que es el networks to cyberbullying. En la go comunidad europea counteract he cyberbullying. visto In the algunos European ya community, medios de I've seen comunicación que incluso some tienen campañas
media that they por have apoyar al bullying campaigns y to al support cyberbullying en la bullying and prevención. cyberbullying in terms of Y prevention. me gustaría tal vez que a lo mejor And latinoamericano, de perhaps nuestro lado latinoamericano, in también ellos some Latin pudieran American abocar areas, they could a also esa prevención, considerando que, work on bueno, that prevention, dentro de considering nuestra that cultura in our latinoamericana Latin de la American alegría, culture de que of bromeamos, where de we que siempre somos joke and así, we're de always like that, nosotros los caribeños, and we the todos, Caribbeans todos amigables, are tal vez a always lo mejor friendly, dentro perhaps de in ese imaginario eh, social de que todo that lo que social decimos imaginary está that bien, everything that we say is a lo fine, mejor de allí se perhaps escapan algunas there cuestiones que van some dentro de lo issues que es escape el bullying, in tanto terms of presencial como el about their ciberbullying, y bullying or no lo cyberbullying, hemos identificado. and Entonces we yo creo que haven't ahí sería el identified. ejercicio So de invitar a los medios we de need to comunicación, invite the sobre todo media de nuestro lado latinoamericano, from a our brindar side in Latin ese America ejemplo to see that de example, identificación y cuestiones que están haciendo ya en identify otros the países things that are being para done in other acompañar y countries prevenir lo que es to prevent este tipo this de type amenazas virtuales of que nos virtual afectan a threats todos. that affect Seguramente a algún all of compañero, us. algún amigo, pero Perhaps we have a seguramente friend alguno de or a fellow, nosotros hayamos perhaps escuchado any algún one of caso us de have alguna heard of persona a que haya case of sido somebody víctima del being a ciberbullying. victim of cyber. Sí, yo creo que I think la mayoría de that los medios most digitales of the tienen digital media reglas, ¿no? have Tienen un rules, código de, have an ¿no? de comportamiento, pero behavior es algo code, informal, but this is ¿no? something formal. Muchas veces no funciona Many y times el it doesn't problema work. es, The problem is podemos pensar en that un we may adolescente de think 12 años in que a es víctima de 12-year-old ciberbullying, que teenager that va is a a victim of articular cyberbullying una queja that's going para to Facebook o articulate a para complaint in ¿no? Facebook TikTok o or cualquier, talk tomar ¿no? En su mente con su estrés, su with their depresión, stress and tomar la depression, iniciativa take the initiative in their para mind pasar por el to proceso, go para through the ¿no? process tener su of evidencia, reporting and etcétera. Y collecting the entonces yo evidence. creo, eso So, es mi opinión, que no and this is my funciona opinion bien. that No it's not funciona working bien, hay adequately. que mejorar eso. We need to improve that. Justamente hoy en la mañana Precisely this morning, escucho I heard una discusión sobre a discussion esta semana. Un that alcalde en this los week Estados a Unidos mayor se in the US suicidió, ¿no? Se committed suicidió suicide porque un medio because publicó a media imágenes published de este alcalde images, que está, photos se of this dice, mayor cross-dressing. that was Está cross-dressing, poniendo vestido de mujer. was wearing Y women generó dress. una discusión And that sobre por qué generated lo a hacen. discussion. Why do ¿Cuál es they el do it? valor What is the value de behind publicar algo como publishing esto? something La like that? sensación. Y entonces So hay dos niveles para there are mí. Un two nivel levels for me. legal One de legal comportamiento, level pero también de of ética. conduct De and saber, also of ethics. no queremos We don't dañar a want to personas sin harm sentido solo people para generar, senseless just to ¿no? Ruido. generate Y yo creo noise. que And I think that un this largo is camino a para, long para, way para realizar to resultados reales. Y por eso get yo creo real que results. And that's why sí debemos, I porque think yo that creo que en 4 there estados en los in Estados four Unidos states in the ahora US, están haciendo un they court cases are contra presenting court el cases Internet, against contra the Facebook, internet etcétera, and para decir, Facebook. ustedes Okay, saben cuál es el you daño y know what riesgo is the y risk of ustedes no harm, están protegiendo and you are not ¿no? protecting a nuestros hijos, nuestros our adolescentes. children, our adolescents. Eso es a nivel legal, pero yo That's creo on the que legal eso level, but no we podemos esperar cannot hasta cuando wait ellos toman su until responsabilidad. they assume Nosotros responsibility, debemos proteger a nuestros niños protect our en la children casa, en la escuela, in en la home, in the comunidad. school, in the community. Lástimamente, ¿no? Unfortunately, Sí, tiene toda la razón. Muchísimas you're gracias absolutely por right. su Thank you very respuesta much y empezamos for desde your casa, desde la response. We start comunidad, from home, at el the hogar. home level. Tenemos una última We have pregunta. a final question. Es que si es que tuvieran If información you have sobre la inclusión information de about intervenciones de soporte emocional intervention y of psicológico emotional a and las y los psychological support adolescentes to the acosadores. adolescents who are
Bueno, como yo les compartía en As I la was sharing with presentación, you during my por lo menos en los 6 presentation, países que hice el trabajo in de the six revisar todos los countries I review documentos que all the tienen para documents acompañar en las escuelas, that they have muchos for de ellos schools. tienen un trabajo Many de of them ejercicio dentro de las escuelas have con la some persona que effort in fue, en this este caso, el school acosador. with the person who was the aggressor, Porque lo mencionaba también y lo mencionó because también la doctora Sonia, it los was roles mentioned by que suceden en la Sanja, virtualidad son the completamente roles diferentes al bullying in tradicional, the virtual porque are muchas different veces to the la traditional persona que bullying fue because the víctima person that del was the ciberbullying también victim de of repente esa cyberbullying persona se vuelve perhaps también en also agresora. becomes an Y aggressor. entonces dentro de las escuelas And in the ya, y schools, también lo mencionó la doctora Sonia, as Dr. Sonja esta mentioned, cuestión del ciberbullying no es this nada issue más of ahorita, tiene mucho cyberbullying tiempo, is not new. It's pero been con going la on for a pandemia se long time, incrementó, se but it has exacerbó increased with the pandemic exponencialmente. and it exacerbated En exponentially. los manuales y normativas que In les the compartí, manuals por and ejemplo, sale muy regulations that I desagregado y share, me parece súper el it is ejercicio porque broken incluso hasta down, tienen, and y this eso is an me excellent gustaría que a lo mejor exercise todo el because público que está acá perhaps all the puede audience acceder a ellos y could revisarlo. access Hay that algunos de ellos and que review. tienen incluso Some ejercicios of ya them have prácticos de orientación y apoyo is en las for escuelas guidance and para esos support to profesionales schools que atienden for those a esos adolescentes. professionals that Es deal, decir, have to deal with these tanto adolescents, el educador como el both the psicoterapeuta educator or o el whether the psicólogo psychotherapist or que the los está psychologist, acompañando allí, e inclusive hasta and facilitan even ejercicios they para realizar en facilitate las comunidades exercise donde trabajas con to adolescentes carry que out on the puedas communities identificar where you can algún, identify alguna perhaps persona que haya sido one person agresora, has pero que been no lo an puede, aggressor, y ahí hago un llamado súper and interesante y es there's el an estigma, ¿no? interesting point Que about no hay que señalar de stigma. frente de que es Have not la to point persona out que fue la the agresión, porque está person entonces ese estigma who's the que aggressor también because that es stigma propicio, y lo decía la doctora Sonia, de is que se puedan suicidar, porque also aquí lead them to muchas veces suicide no sufre because mentalmente solo el que es acosado en la parte virtual, sino not también only the one el que who is bullied at the, ocasionó eso. Y conocemos bastante cuando and hacemos en las we've redes learned a que lot. decimos que tenemos un We hater, say that que tenemos we have una persona haters que nos está haciendo with daño. someone Entonces, that's doing esa harm. cuestión, esa persona después, otro Person grupo can viene y le later hace también on un be linchamiento subject digital a esa to a persona. Y digital entonces lynching sucede by que estamos en el the círculo others. vicioso So de there's afectar la this salud mental, vicious circle del affecting trabajo mental social, health, del trabajo en las social work, escuelas y el trabajo and work digital. at Entonces, school. creo So que las I think herramientas que están that the disponibles, tools y that ahí are es un available, llamado and también a I would nuestras also like instituciones de que to hay que hacer mention más that vocación, to más institution bien compartir to y divulgar más lo que se share tiene, more, porque se tienen buenas estrategias para la escuela, buenas and normativas, buenas they have guías, good pero creo strategies que and nos, good nos guidelines that falta must eso, be nos shared, hace falta and that is what we still lacking, poner esas herramientas to put en those las manos de las tools personas y de in the los padres hands para of que las people and conozcan, que no parents nada so más se they quede en learn eso, about que it. se implemente. Creo que solo I se think quedaría por allí. that is something that I would like to Sí, solo mention. para añadir, yo creo que como Y OPS as y OMS PAHO and estamos haciendo WHO, advocacia por we're años doing uh, para establecer advocacy servicios for de some years salud now to establish integrales en la comprehensive health escuela, ¿no? services O vinculado at con la school escuela, or porque related to the pensamos school que es la because we manera think para that that's how realizar salud we universal, can para have realizar universal health, acceso universal cuando hay universal servicios de access, salud and there are vinculados con la escuela, health pero no services solamente working servicios together with the school, para but not atender a un only dolor de cabeza, un to embarazo, pero deal servicios with headache or integrales pregnancy, but que comprehensive services generan espacio that generate con spaces, equipos multidisciplinarios, multidisciplinary teams, incluyendo, muy including importante, personas que pueden hacer people that consejería, que pueden can provide apoyar a advice adolescentes and con support problemas adolescents como su with sexualidad, issues such as their etcétera. Y entonces yo sexuality. creo que And sí therefore, pensamos en este yes, if we sentido, think in that sí regard, podemos establecer if we can mecanismos y establish servicios integrales que mechanisms of son comprehensive con services personas with capacitadas, que trained pueden hacer persons entrevistas that may motivacionales, que carry out pueden motivational generar, interviews ¿no? and Una generate relación con él o la a adolescente relationship with the adolescent abierto para hablar that's sobre open sus to problemas, talk about para their apoyar issues and este support adolescente. Yo creo que these adolescents. el tipo de el I think acoso, that ciberacoso puede ser parte de cyberbullying ese can paquete be part de of this servicios, ¿no? package Porque no podemos services llegar because a we programas con cannot ya otra cosa, ¿no? Hay que bring other, establecer we mecanismos need to establish separados. Debe separated ser parte mechanisms. de un, This must be ¿no? Un part programa integral, of ¿no? Y program debe ser parte de un and must be programa part sostenible.
Y yo same creo que program. para And mí I esa think that for me, es la solución that para is the incorporar solution este tema to en servicios de integrate salud this vinculados con between la escuela. health services that are working together with the school. Muchas gracias por las Thank valiosas you for respuestas, your valuable por el tiempo answers, que nos han for the acompañado time durante that esta you've been sesión. with us in this session. Agradecemos las preguntas We thank for realizadas. the No questions alcanzamos a sent. responderlas We were todas, not able to pero respond tendremos all en of them, cuenta para definir but we los will take it temas into account to siguientes define the topics de for los the next webinars. Valoramos su We value participación your e interés. participation and interest. Para cerrar este To close this espacio space de of preguntas y Q&A, respuestas, les pedimos que nos dejen un we ask mensaje you final to en un leave us minuto, a final message in 1 empezando minute por Yadira. with Gracias, Dani. Yadira. Primero, bueno, Thank you, Danny. First, creo que I daría think varios puntos, ¿no? Primero, señalar first I alfabetización would like digital. to digital La literacy, alfabetización también eso incluye, and lo mencionó la that doctora Sonja, includes a what los Sonja profesionales que mentioned, atienden niñez y professionals adolescencia, who interact with preservar children la and identidad adolescents, digital, preserve digital los identity, factores protectores que son the la protective familia, la factors, escuela, which are the comunidad family, the también, school, the empoderarlos con community, herramientas also to digitales, empower them with digital tools, con estas competencias. and with Y these para los padres, bueno, competences, and tener for parents actitud to have presencial y activa en las a redes sociales, presential and acompañar a los niños y active niñas adolescentes con presence familiares in social y, si media es to posible, enseñarles a distinguir las teach them to personas que existen distinguish en las redes, así como que the también ellos puedan things identificar in the qué network competencia so ya they can poseen sus hijos para identify navegar en what is the Internet. competence that the children have Creo to que ahí es navigate un in the resumen muy internet. concreto de creo que sería mi recomendación. That would be a recommendation. Muchas gracias. Ahora la Thank you. doctora Sandy. Sí, muchas gracias Sonja. por la Yes, invitación thank de you very nuevo y much la for the oportunidad. invitation and the Mi opportunity. recomendación final My es final para recommendation asegurarnos is to que make sure incluimos, ¿no? that we include Los y las adolescentes y jóvenes para adolescents and apoyarnos young para people, generar soluciones, to include them soluciones que to support us funcionen para to generate ellos. solutions that work for them. Necesitamos poner We need ¿no? en lugar políticas, etcétera, policies in place, capacitación y training, cómo poner todo and how to put all ¿no? of Una this solución integral. Y yo in a creo que comprehensive los solution. jóvenes nos I pueden think that the apoyar young people can para provide llegar a support esto. to get there. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Que estos Thank you programas very sean much. hechos por y para Those los programs adolescentes must be en made sus by diversas and for the expresiones. adolescents. Thank you. Reiteramos el We agradecimiento reiterate a our los thanks excelentes for the ponentes excellent del día de hoy. presentations today. Recibimos muchas We receive many felicitaciones congratulations en nuestras redes on our sociales. social networks. Muchas gracias al Thank doctor you very Sharon much to Rupendra, Dr. Shoran Yadira Rupendra, Salas, la Yadira doctora Salas, Sonja. and Sonja Kaf. A todos To los all y las the participantes del participants, equipo El to Orasconu the y a Orasconu todas las team, and personas to que all the people participaron en involved esta in actividad. this activity. Normalmente cedemos la palabra We a nuestra usually secretaria ejecutiva give the floor to o our secretaria executive adjunta secretary para las palabras for finales. the final words. Lamentablemente en estos momentos se Unfortunately, at this encuentran en moment, eventos they're both internacionales participating in cumpliendo misiones. international events. En nombre de ellas, So, on behalf reiteramos of el them, once agradecimiento again, thank you a él y las ponentes y al to the público en speakers general and to the que audience han in general aportado that has significativamente provided a reflexiones significant contribution necesarias, on the pertinentes necessary para information encaminarnos al bienestar to integral look y for lucha por comprehensive los derechos well-being de las niñas, and niños fighting y for the rights of adolescentes. children and adolescents. Muchas gracias y nos Thank vemos you en los very much siguientes and webinars. see you in the next webinar.